ụmụ Chukwu okike abịa ma ekene m unu. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ Igbo jide ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị chia na Igbo niile, ndị mbụ na ndị ekene, kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo, afọ mụrụ ọmụmụ, ada mmụọ na ekene, kene anya na anụ ụbọchị na Igbo jide ebe, kene mmụọ nwe ya nwaanya, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya mmiri. Ana m ekene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo, ada mmụọ na-ekene, wee kene enu, kene ezinụzọ, kene mmụọ niile na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo ji ekpe emere ife, wee kene aja na Igbo nna, wee kene mmụọ niile Igbo ji debe, kene mmụọ na-emere Igbo, mmụọ kene mmụọ niile Igbo ji debe, kene mmụọ eji wee riwe ha n'Igbo, wee kene Chukwu okike abịa ma ezichi m. Ana m ekene gị, ana m asị gị ndewo, daalụ n'ife ọrụ ọma gị niile, ịfụnanya gị, nchekwa gị niile, ọnọdụ ọma gị niile, ezichi m nara ekene. Ise 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 ise. Ụmụ aja anyị ka eke ụnụ dị, a na-emekwe, ama na a na-eme, a na-ekwekwa egwu, ama na a na-ekwe aka Chukwu ka eke dị, Kenneth nnọọ ezi nwanne m, asị ka ana m ekene omenala m, ekene Chidube mekpa, ekene nga ezi nwanne m, sọni ada na-ekene asodogwu ajụrụ m ese gị nya nne m ka eke dị, echedu n'ime na travel WhatsApp, nne m akwara si gị ike, ezinụlọ wa ụmụnne nke ka unu niile dị, a na-ekwekwa egwu ọkwa na-ekwe. Oh my God, obi dị m ụtọ today, obi atọ ka m obi atọ ka m ahụ ya, nke a pụrụ iche, nke ahụ August visit ahịa anyị nwere tata, awarida Maazị Nnamdi Kanu. Oh my God, ama n'ime obi ụmụ ajani niile, ama n'ime obi ụmụ ndị gboo niile, ọkụ anyụla anyụ ịmụnyego. Yes, ọ mụnyere si our leader. Oh God, it will happen and very soon. Olileanya dị, onye ma na anyị afịa otu anyị si wee fịa today. Onwedo onye bụ n'obi gawo supplies ike otu onye ezi nwanne m na Anthony na ezi nwanne m ọ na-abata, ọ na-anisha, ọ na-abata, ọ na-anaghị the like button. Obi tọrọ m nke ahụ na-esi eme, ndị mmadụ ju na-ehela awarida Maazị Nnamdi Kanu. Hey, ọ na-ewenyere ife aka elu na-asụghara na ya aka mmeli ife owenyere ife today, aka mmeli, and ife onye na-ewenyi oge ọwụna, and otu a ka ọbata obi esi ekwe ewenye, no mata na ha na-eme ihe niile ka echezọ ọbata obie na Finland, anyị ha echezọra tia. Lilian, mgbede ọma ezi nwanne m. No, ma ndị nukle nwere nebe ahụ na prime minister, no problem. Agwara m ndị adat na m enweozi their time. Now we dey here, are going to see, or if they see one, agwara fa ha gosigodo onwe fa n'ala Igbo.
Obatobi optia na Igbo, everybody na-eheli na Igbo. Later, our leader Mazen na the kind of the same. Hasna ha wepụta picture Obatobi na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ka ha mara na-eheli. Ha nwa wepụta their own. Ka ha mara na obodo ya elekọgara ezefana. Nobody know them and nobody can know them. Never. I don't worry. Ọ ga-eme ha vananya. Ọ ga-eme ha vananya. Mgbe awalida ga-enwere onwe ya. Ọ ga-eme ha vananya. Mgbe Obatobi ga-enwere onwe ya. Ọ ga-eme ha vananya. Ka ifukwa na awalida. Ka awalida ahụ ka ifugo dị n'ihe. Sọsọ ebe ahụ ka anyị afụ. Let's ka ifugo dị ya. Ka ifu na awalida Maazị Nnamdi Kanu. Odogwu karịrị ibiye. A na-etu ya awalida. Onye mana o nwere ndị si na ọ na-eloteti. Bafra is a lotating matter. Now lotated from Chukwu to Wazirike. Oloteti to awalida Maazị Nnamdi Kanu. Oloteti to Obatobi. Now is a humble self. I smile. Bafra is not the elotate. Ade azazo. Onye Chukwu si ga-abụ eze. Geenụ ntị. It will be all right. Nam, don't worry. Iye too go put. Yes, no, you evil woman in France. Shameless animal. Stop you. Alexi. Also, cause of white gas wogi. Mwidi Jericho. Dago Alexi. Dago Mwidi Jericho. Idada. Arena Ngazara Beze Dago Alexi Manan. Oge Kere Manan. Alexi Manon Dago. Hey! Alex, aso waki aswage. Ya wage. Ya na asoge. Otu akuru yesi we buchasi onwunu with your scores. Ayi yene mmeri na-aga. Ihe nwa ụmụ ife. Unu emecha kwete na ọ na-eme. Ụmụ Chukwu. Unu amala ebe unu ba. All this na criminality. Think that unu ya hack.
Biafra. No. Unu ama ebe Chineke na wee bụ ụnụ ọnụ. Ọkwa ifu this man bịara na mbọsị a, unu ama adị njem nwoke ahụ. Unu niile wee foolish people. Ọkwa ifu nwoke a, first of all, oge kelebe ọ batara oge kelebe jeje deri ihe ọbịa na program oge nkele wee kuchi agha go etebe aka oge nkele zaziri prime minister number 1 ofugo na oge nkele is a betrayer by answering prime minister. Our leader ma ọbata obi ozi Simon Ekpa. Since this man biachala Alex go ka na ajụjụ so cause na aso go ọfụma. Alex, since nwoke abeta mezumo o mere, unu niile fuck unu up that place. Unu fụkwana ya dekwe anything gbasara Biafra again. Jene n'ime ni na tweet. Go and see all his tweets. O mention Biafra again. Because someone who knew were foolish people. Someone are the right people. Ye jem Biafra ya fa ye kwoku Biafra patabe. Oya ko jisi na ya bambo. Make sure na wari da mazen na the kanu pata. You see? Yamawegi onyo cho. Jene ikpa me fu man o musobu. Awola sobu ma ye evil. Fondojo like you. So know it. Umunem unu n'anya ọ na-afụ na ọchị juru m ọnụ. Ya ada ndị Igbo dị obi dị m ụtọ nke ukwuu. Onwe dị ka adịghị in fact ife eji n'aka ejighị ugogbo wee na-enyo ihe. Chaa ejighị ugogbo wee na-enyo ihe. Eziokwu dị mma okwukwu. Yes. Oyi fine on ya. So ụmụnne m unu afụgo ọdụ nke onwere ọzọ ebe o ji eje faịlị ejebe ọdụ ma mere akwụkwọ ka ọ faịlị ka ọ gịnị. I don't know. Ihe mmanwụ dat na ọdụ ka onwere ebe ọzọ mfụkwara our leader Maazị Nnamdi Kanu onye ndu the great man enwe number 1 after ya wụrụ ọbata obie. Number 1 after ya nyanwa ọwụla ọbata obie. Nenye Odogwu. Are you not here like this before? Are you not here like this before? Are we to see it like this before? But I didn't. There is something. I don't know how to imagine like this before. No, the answer is no. Thank God we're not abandoning a war to the need. Do them organ traffic in our need. Because I'm a basic back here. Thank you very much. Do they book about the community for an app? Now, Jovika, all the criminals. All the terrorist bandits, everyone. I don't think we're not taking it. Who know what is who? When the house so, make you tell me something which are flying. Because I want our leader, Maazị Nnamdi Kanu. Who need a just a weapon on it? Whether you like it, go to your criminal and bag and go to our best. Go to terrorists in those criminal and those who killing. Go to go to criminal and who need a Joseph and no full any terrorists. It's a promise. So I am a chairman for PK. I did it. Now we day here. Then our leader, life and direct. When I get to the from car was very quick, and that I'm happy for this wonderful thing. When I see people thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Hope. Don't know my job. Thank you very much. Now, I want to make it.
was a lot. Actually, a lot. Thank you very much. Mana ọ nwere onye nchọrọ ka nzukọ Thank you very much. nje nọọsụ ozi maka na nwaanyị a okwugola ọ darụra Thank you very much. achọrọ m ka ụnụ taa gala Chineke na this woman ya Nneka Chimezie achọpụtara na ị na-ege my program. And I will send you a message. Ya mechi akwa azụ nke a nalagodo ka nchi akwa azụ na Nneka Chimezie na-echere m ma ana m ejidere mmadụ ogu jidere ya ọfọ. Ụmụnne m, this is Nneka Chimezie na na-ege ntị. Nneka Chimezie mere this program wee tinye Hope Uzodimma wee tinye Asali Dokubo were mee program ya. Achọrọ m ka unu gee ntị ka unu nụ ife Nneka Chimezie kwuru ebe a. And achọrọ m ka Nneka Chimezie gee onwe ya ntị ka o gee onwe ya ntị n'ife o kwuru ebe a. Achọrọ m nnọọ asụ Chukwu biko enyere m aka ka m pipe ọlụ na this program ka m wee nwee ike ịgba Nneka Chimezie okwu. Geenụ ntị. Gịnịzi why voice ya ji dị down? Ajụjụ m chọrọ ịjụ n'ụtụtụ abụ anyị nọ ebe 2 weeks ago or 3 weeks ago na-anụ maka ihe Entraco n'Imo steeti na ndị obodo ndị ahịa mere ebe egburu mmadụ na-abụ na ihe m chọrọ ikwu ugbu a na-awụ igbu mmadụ n'ala Igbo kịta dịzị ka nga a na-asọ afịa. Now Nneka Chimezie ada Igbo oge ndị Igbo n'uju ya oge ọnọdụ ndị Igbo ka ọsọ gịnị ka ọ na-ewetara fa. Otu ada nwere ike ịstandị ebe ụmụada ibie na-ata afụfụ kwupụrụ fa, ebe ndị nne na-ata afụfụ kwupụrụ ndị nne ha. Lọlọ Nneka Chimezie je nọ luo ana na bie for good 3 weeks. Etiri ndị nne anyị ife zuo ofe oshi makacha ife niile fa nwere, zuo ha ncha niile, zuo ofe oyibo were mma na-achọ nke egburu mmadụ na-akpọ. Nneka Chimezie kwuru okwu, Nneka Chimezie asụrụ ude, Nneka Chimezie kwuru pim. After 3 weeks Nneka Chimezie wepụta word today ekwu okwu gbasara ya. Ọwụkwa na Nneka Chimezie na-ekwu okwu na-asị kedu ka ya esi wee kompensenti ada ndị mba na ndị ekere ya atabụkwa ile, kedu ka ya esi wee tie aka n'obi ndị nna anyị elendala business no ọwụrụ ka ya esi wee make sure na ndị nne merụrụ arụ daide na etiritiri fa. Ọwụrụ ịgwa Hope Uzodimma ya make sure na ndị nne anyị niile ahụ ezuru oshifa na agbakọrọ fa ego nefala uzuru enyeghachi ha azụ ha were bido their business and ama na Christmas na-abịa. Ọwọdụ ndị ahụ ka Nneka Chimezie na-eche ọwụ ozi ka eji esi wee make sure na ndị ahụ egburu na-eyi azụ ka ya esi wee
make sure na family ndị ahụ egburu egbu alaki anything mba geenụ ntị ka ụnụ fụ uwe dị nne ka Chimezie ọkụkọ ma ọ bụ ewu maka iche igbu ọkụkọ igbu oge iri na na-enwe eze ị na-azụ ọkụkọ you can't just be killing them anyhow. Ị na-azụ ewu ọ ịchọ ime ihe egbu egwu igbu ụmụ anụmanụ nweziri ugwu na karịa igbu mmadụ and ihe awụ ndị ụmụnne anyị were ọchịchị kwesịrị na-achị anyị ịhụ maka our safety ịhụ maka nchedo obodo ọkachasị ndụ mmadụ. Nneka Chimezie nọ ebe a were na-ekwuo na ihe na-ese egbu mmadụ kịta na ala Igbo dịka ọkụkọ even ọnwụ na-egbuo mmadụ ka ọkụkọ na ala Igbo kịta a na-gburu ya ọfụmanụ ọnwụ na a na-egbu mmadụ ka ọkụkọ egburu onye ahụ ọfụma na Nneka Chimezie abụbe ma ọkụkọ egburu hụrụ ya mkpụrụ obi ya mgbe ọ ka na-eti mba a na-esie ya wa ọkụkọ sichaa ya wee wepụta mkpụrụ obi ya mgbe ihe afọ ewepụtara mkpụrụ obi ọkụkọ ahụ mgbe a na-esepareti a na-ewepụta nke ahụ a na-akpọ ịnamnnu maka ọ na-akụkụ obi ka ọ na-adụ mana ọkụkọ ahụ anwụgo. Nneka Chimezie ogbugbu a na-egbu ụmụ ajadị onwero nke a na-egbu ọnwụọ anwụọ na a na-eburu ihe mkpụrụ obi buru ihe ọgaranya niile mgbe ọ ka dụ ndụ. Nneka Chimezie isi na a na-egbu ka ọkụkọ eme adakana ịkapụta ahụ ọ ka nwere ọnọ eme na igbu mmadụ ka nwere ọnọ onye ọbụla na-atụgodo ya egwu mana a na-asị gị datina a na-egbuo onye a na-adụ ndụ evuru ya okpuru obi wekọrọ ya ọganya niile na mmadụ a na-akwa anwụzi anwụba anyị maka na onye were mkpụrụ obi ewekọrọ ya ọgana ya niile anwụ ọkwa anwụ na ime tụziri ụjọ ọsọ okpokọrọ ahụ mana obi onye ahụ ka na-eku ume ị na-ana ibe m na-agwa gị ewee kpọọ ya ọgan trafik bikos na mgbe ị wetara mmadụ ibe dị ya n'ahụ lelee onye ahụ datị na ọ ga-anya ka dị ndụ mebi na ọ nọzi n'ahụ onye ọzọ mana a gwara mfa ma ọwụ onye ọcha ma ọwụ onye ojii onye ọsụkwa nyawụrụ ewere ọgana nwa ajara tinyere ahụ ya ọgana ahụ ya ahụ and before ọ nwụọ onye ahụ atachichicha afụfụ na ndụ ya kwete ma ọ ma ebe esi weta o ma amaghị ebe esi weta I don't care. I don't care because na ọnwụ na ndị befe anaghị egu ihe enye na-egbu mmadụ wee wegbuo mmadụ iwere ọganụ mmadụ na ya ndụ n'ike were zọọ ndụ onye ọzọ is not possible, it can never work. Sọnsọ ndị ọganụ nwere ike ịdị mma na-arụ onye donetiri ọgan ya ndị mmadụ na-edonate o nwere ụdị fatal accident mmadụ ya enwe n'anya na ndị injury dị too much ọ sign ọgan ya ka e were zọọ ndụ onye ọzọ ọdụ mana kwa ifere ọgụ ọ gara nwa aja onye ahụ abala onye ọnwụ na ọdụ n'ahụ in fact onye atọ ọnụ na onye ahụ ọdụ n'ahụ ya kansa ọkwa kansa nke wụdatị na onye adọgide nyawe onye amadị ka o si wee mee onye awụwa acid n'ime ahụ onye ọ nọ n'ime ọ gara nwa aja ọdụm possible ọhụrụ ka esi eme. Nneka Chimezie na na-ego onwe gị ntị o ibe nji wee bido n'oge ka igwe ike inwe data wee nene ya maka na ịma na inweghị data na-ege ntị n'aka ha ka anyị na-anwụzi kemgbe nna anyị ukwu Hope Uzodimma were ọchịchị n'Imo steeti enwere m ka o kwere anyị mgbe ọ banyere dị ya ọ sị na ya wuo onye ike and na ya ga-achị ụdị ọbụla ya chọrọ isi achị na ọ bụrụ na egbugide ọfọ mmadụ labụ na ya ga-achị ya ụtọ ahụ ya adịkwanụ like that ya were ndị niile kwesịrị ikwu okwu ọ nụrụ n'okwu nwụchi ha wee n'akpa ndị mmadụ anọrọzie at the mercy of Hope Uzodimma na Chukwu ezi ka o si nwụchi ya tii n'akpa nwụchi ha tii n'akpa ndị ọnụ ruru n'okwu na-ekwu okwu ọ nwụchiri ha tii n'akpa o nwere onye ọnụ ruru n'okwu na-ekwu okwu anyị anwụchi tii n'akpa na ọnwụ na onye ahụ achọghọ ka anwụchie ya o nwere onye ọnwụ na anwụchiri onye ọnwụ na-anọ na ya na Hope Uzodimma na-arụ wu complete n'ibe chi Hope Uzodimma na-eme
And I even now wage, oh no, Gamo, you can go here, or you good Zoshi money, won Yoshi, Neka Chimezie. A man on Kissy, where's an equator her women up. A baba name business. Hatching in a womb Imo State. Hate will not Imo State in a not on the madam. Let down the mother useless. Let down the mother homeless. None again Neka Chimeziente. And the only blood in Donimo State Tau, Chukwu Haproyando. Because on your bloody in the last 4 years, oh no, that la, what to loy. Oh, Neka Chimezesi in the last 4 years. Come on, all you to know ye. In the last 4 years. Malakwani, I like Remoko. In the last 4 years, Mbaka Wadida Mazen Nan the Canon na radio TV, ne be, ne tea, organ, ne buchano mibo, na ne boom mibo, organ harvest, ne tea, ne tea, ne tea. Obato bie, abia bekwe by then. One kachimeze mepelono si na okwusitana. Do you know the reason why oji si na okwusina? O mgba nke achịpụrụ ndị ọsụ ibute ụkwa ọsụ ma ohu awọ mma all this ebe niile a o nwezighị onye binu all that time ka a na-egbu the indigenous villages na-egbufa na-ele ọganafa mgbe a nke elu oduru amụ ụmụ nwoke fọ na kọntena vụrụ pụọ eme ibe egbugide amụ wee ju kọntena juzienu. John this woman kita na ọdụtụna Nneka Chimezie ọ jụrụ oyi mgbe ọ bata obie na ya mgbe a ka ndị Imo steeti kpọrọ Biafran liberation to come and save them. Mgbe a sị na mmadụ na-egwu anyhow. Who are you? Even onye nwere onye kwuru okwu sị na ihe ya na ebe nọ na-alụ ọrụ ndị ntọ mmadụ efu ndị atọrọ eburu ha gafesia. And don't when the three community kita na complain in Abia State. We cried have to put anku na Abia State. Now Nneka Chimezie Obata Obie were put away stop for that man that you hated a lot. It's already mafia. It's in direct way na quite criminal because now is gonna China Sangolu ma. And don't down put for the whole community. That's 4 years. And didn't remember China Samolu ebe kodike your friend. Nke duli gugu jefa wadida. Ebe kodike. Onya kiji eju ọnụ ekwu okwu. Ide ekwu okwu anyhow. Aputa be maybe put a okwu pump and plan. Ongwe eziokwu that na neno na bai. Ikwu ima kwu ewu obara otu si fugo nwere ife ya emegunu ekala no nso nkwa aka gị even ikala nwa ogologo ọkpa karịa no nso nkwa mana no nso nkwa na take the risk okwu na-eje eme investigation Nneka Chimezie ndị ntrako wee mee ifufa mee n'Imo steeti no nso nkwa gara that place live and direct. Did you go there? The answer is no. Igado. After 3 good weeks, Ibulubiakawazi. Let me tell you, Nanege Quanti Nneka Chimezie. Umunemono batona ne metaka. And what don't you do Imo State na Rahona Kuchanya until the 2 a.m. put in there? Now, on Entraco. They didn't depend there were not on Entraco. Until the 2 a.m. put in there, can only drink until the 2 a.m. put in there. Nneka Chimezie, can you come and tell yourself the truth? Kedonye tirinkwa. The boy similar those things is stomp what can I fight for today? You call them criminal. You call them criminal.
The boys stop all this nonsense, all this criminal, all this killings, all this atrocity, all this massacre. You call them criminal. You support Bubago and adopting that. Not against Neka Chimezi. Ka udi kan de we no no ntraka no. Ndị Igbo naturally ihe eji mara ya ewe gba mbọ ọ na-eme onye Igbo ihere iya ayọ ma wee pụta na-apụ ego ọwa arụ ụdọ omenala ya ọwa arụ. In fact mgbe anyị na-eti wuru nwa okorobịa na-enwedị ihe na-eme expect iri nni ọwa aga na-echichi nke onye bụ ọrịa ekpenta. But today ọ wụọla norm. 419 na awụọla norm. Ụmụ okorobịa onye na-agụcha school ya bụ laptop. Ndị nne na nna na-akwado ha. Ngwa now ihe gbasara 419 adịghị ewuzi ha enweta ọrụ. So they can do anything to survive. Ọtụtụ n'ime ha ka awụrụ na dị Central Co. Ebe ha ga-anọzi nwee gọọmenti pawa ime ndị mmadụ intimidate na-apụ ha ego na-eme enye ha ugbu egbu enwedị ihe ha ga-ekwu. Mmadụ na-abụ egburu ugbu a na what becomes of them. Igbo ihe eji mara Igbo wu ndụ mmadụ na-ada anyị mkpa. Mgbe anyị aka na-eli ozu a na-akwụ ozu 1 month gbaa mkpe 1 year ka i wee ghọta the way anyị ji wee ndụ mmadụ. N'ala Igbo igbuo mmadụ ị ga-ala free n'ala Igbo. Mana taa ọbara ka ejizi ọbara na-ezo n'ala Igbo kachasị n'Imo steeti anyị ka mmiri. Eche na ịsọ ọkwụsịna. Ngwa ọ bịala ugbu a now. Eche na ịsọ ọkwụsịna. Now Nneka Chimezie ọlụla na unu niile do gụnwa Hope Uzodimma na all these criminal politicians a unu ya akwụ ụgwọ ya. Nneka Chimezie ka njụọ gị. Amara na watch the video in the Entraco. Amara na watch that video. Entraco video. Amara na watch the otunda si handle mmoke. Mmoke. Obu adani. Amara na fukaba si emie. Nneka Chimezie kedu ife kpatara ikwe chọghị ịma omenala Igbo. Ife ndị Igbo ya eme na ife ndị Igbo ya eme. Nneka Chimezie ka njodo na ngụ ụmụ niile ndị Fulani mụrụ n'ala Igbo ebe kaba nọ. Gịnị kaba na-alụ? Nneka Chimezie ụmụ niile ndị Fulani mụrụ n'ala Igbo ha mụrụ n'Imo steeti mụọ amụ. Ha mụrụ n'Abia steeti mụọ amụ. Ha mụrụ n'Anambra steeti mụọ amụ. Ha mụrụ n'Enugu mụọ amụ. Ha mụrụ n'Ebonyi mụọ amụ ebe kafa nọ. Kedu ebe a na-arụ n'ala Igbo? Nneka Chimezie ajụjụ ka m jụrụ gị. Onye ogo nwụrụ na-akpọ ụmụ Igbo. Onye ogo nwụrụ na-ebu ụmụ Igbo. Asị ọkwa na enwere ndị ọjọọ n'ala Igbo. Ọ wụrụ ife nkwu. Mana why uche unu wee ji ya eje na ndị Fulani mụtara dewere anyị? Owu na ije n'Imo steeti ebere nwere ebe a na-akpa ama Awụsa. Ndị Awụsa niile n'ebe a, ndị Fulani niile n'ebe a, gịnị ka a na-alụ Nneka Chimezie? Why unu ji protect all the criminal Fulani mụrụ n'ala Igbo? Were hapụzie ndị wee na condemn ụmụ aja. Unu chezozie ọdịnala, chezozie omen ụmụ aja. Ka njudo na-aga Nneka Chimezie kedu ibe chenjiri na nne ugbo na nne tata nọ n'ala Igbo? Ka njudo na-aga ebe ndị nne na-agba mbọ ahụ eji were mara ndị nne. Kedu onye obi ya aka wuwu Imo steeti 100% nwaja n'Imo steeti oje tie ndị nne ife were mma gburikọ shop ha kụkasịa shop ha zuo ha ncha niile oshi bukọrọ ife niile fa na-ele. Nneka Chimezie omenala Igbo. Nneka Chimezie jugodo onwe gị ajụjụ iwu nne mmụgo ọwụ criminal. Nneka Chimezie ọdụkwa nke ụmụgụ na ịmụ niile mụrụ ọwụ ndị oshi kafawu. Ọdụkwa nke ụmụgụ niile ọwụ ndị aka mpụ. Ọdụkwa nke ụmụgụ niile ọwụ ndị alụrụ anị. Iji wee sị na ndị Igbo niile iji asị nọ ndị Igbo na-eme ibe na-eme n'Imo steeti. Chezọọ na ndị Fulani bịa n'ala Igbo nwa ọnwụ na famụ n'ala Igbo a
and education according to you nobi conquer any Fulani ona bia na ani bobia for mission umuni no mo na ani bo on a train for that mission haje na dia mosque mai fa na agwafa e mo train na na enyefa e mai fa na akọwarafa e mai isra na akọrọfa e mo ifa na agwafa ne ka chimezie. Why you dalulan? Why you Chukwu plan? Yana nkite enyo genyo. Neka chimezie adande banandegere ya bana ngesigi if you don't know what to do e ma ifi yeku but wo bega as na disgrace onwe gi because na mwa mega allow e put na deceive yourself na kene nye ndi ne body bu igbo e nwere ndị ọjọọ na Igbo mgbe anyị tokwara iche n'ibe dị mma mgbe ahụ enwekwara ndị oshi enwere ndị a na-akpọwa ekperima because ọwụ that na abalị dị egwu ọwụ na ndị Igbo enwe ndị ọjọọ ndị na-ezu oshi enye akpọba abalị dị egwu enye enwe asụsụ anụ Igbo enye enwe mana ebe enwere ekperima nwe abalị dị egwu nwee ndị ohi ntara nke na Igboroko ma ndị na-enye nshi ma ndị na-akọ nsi ma ndị na-enyi ọgwụ ọdịnala Igbo enwere ebe ife jakụ mana Nneka Chimezie ọkwa otu ndị ahụ onwe n'obodo ọdụrọ why unu ji paint ndị Igbo black and blue paintizie ndị Fulani Nneka Chimezie efu n'ebe egburu ndị mmadụ enu ndị gburu ndị ahụ ebe a na-ekwu okwu kedu asụsụ ha na-asụ Nneka Chimezie ha na-asụkwa Fulani ya na-asụkwa Hausa enu dị international efu na dị international awụrụ international ndị Igbo n'oyibo ndị sụrụ oyibo asụ efu asụsụ asụsụ oyibo mkpụrụ ọnụ fa awụrụ mkpụrụ okwu ndị Igbo. Nneka Chimezie why je destroy ndị Igbo name why je nye Igbo name afọ onye alụrụ anị ọ ife iwu Adam sala ịgwa gị ya why are you giving ndị Igbo aja afa kedu ka unu si wewuru ndị ọjọọ ebe ka ụmụ gị nọ ka njụrụ na gị because ọdụ nkọ ife ụmụ gị na-eri ka ọwụ onye ka iji ata gị ụmụ ndị ọzọ na-egedisi ụmụ anụ ntị ngwa na-ekwu a na-akwụ ozu 1 month 1 year ka i wee ghọta the way anyị ji wee ndụ mmadụ n'ala Igbo. Igbuo mmadụ ị ga-ala free n'ala Igbo mana taa ọbara ka ejizi ọbara na-ezo n'ala Igbo kachasị n'Imo steeti anyị ka mmiri. Kedu onye wetara enu ọbara na-ezo n'ala Igbo ka mmiri kachasị n'Imo steeti unu kedu ndị wetara enu Hope ụzọ alụrụ ala protectiri ndị Fulani karịa ndị Igbo were ụmụ Igbo na-atụ were ọgana ụmụ Igbo na-atụ mgbere mmadụ ndị Fulani onye ka asị ga-egburu onye n'Imo steeti ebe a ndị Igbo so ndị Igbo na na-egbuchasị onwe fa hapụ ndị Fulani anaghị egbu ha ebe igbu mmadụ na-atọ m ụtọ. Nneka Chimezie ọkwa ajụ ka njụrụ gị ya ndị Igbo na na-egbu nnọọsọ nsọ ndị Igbo hapụzie ndị Fulani anaghị egbu ha hapụzie ụmụazị Fulani amụrụ n'ala Igbo anaghị egbu ha hapụ ndị Yoruba na n'ala Igbo anaghị emetụ ha aka. Nneka Chimezie achọ nke zam ya nwa ajụjụ. Nneka Chimezie achọrọ nke ịzam ya nwa ajụjụ. Imere investigation mee investigation kpọkọsịala the whole community ekpochafụla ekpochafụ onwe ọzọ onye binu the whole people na-eti mkpu na-ekwu ibe na-eme na bebe izo nke investigation gị izo nke gị ị na-adị ekwuzi ihe ekwu ya ekwe sụwa n'asụsụ Igbo ihe ha na-egwu ndị Igbo sụwa asụsụ Igbo. Nneka Chimezie nekwa anya ka ngwa gị ọdụ ọkwa mma mmadụ igbu nwanne ya onye gburu nwanne ya wọkwa odogwu ọkwa ụmụ Igbo ka ị na-egbu ana ịmarọ iyo na-akwa protect ụmụ Igbo na na-ege ntị ngwa ọ bịala ugbu a now
tisa entrako ajụm na ndị Imo na nna ya ukwu Hope Uzodimma entrako anụ nwee kwasara ugbu a ndị ahụ iwe n'ọrụ na entrako ka ihe ị ga-eme ha. You see, unu ọbụna mkpa Nneka Chimezie hey ndị Hope Uzodimma kwasara entrako because of awful atrocities ndị entrako mere ebe ndị nne nọ kụwasịa shop zuo ofe oshi gbuo mmadụ na-abọ awelekwenu ntị unu mere oche gbuo mmadụ na-abọ kwuchi na the video abomination ndị entrako mere awụlọ oberife gbachaa ma ahịa ndị mmadụ gbaa ahịa ọkụ. Nneka Chimezie anaghị na Hope Uzodimma ndị nne anyị a elendala businessless enwe ọzọ ifefa na-alụ zuo ofe oshi kụwasa shọpụ zukọrọ ego dị n'ime shọpụ fa kedu ife a ga-emefa ibenwu mba Nneka Chimezie ewe ndị ntrako ndị ntrako ibe ya eme ndị ntrako achụrụ emekpe ahụ o closere ntrako uche mana o close ntrako a o ya emepekwa ya wute another name oyiba na-eme otega ifụbalafa o dissolve ọnya ha ya emepekwa ya wute another name kpokọrọkwa ibe niile ahụ kpokọ ebe ahụ bidokwa ebe kwụsịrị. Amanna Nneka Chimezie ọwụ ọchịkwala atrocity ndị entraka ife ndị entraka kọsụrụ adịghịkwa nsọ na this woman for the video o nwezikwara ike fụ ya mee anya ka ọ fụghị ya na ife dum anyị a mkpa agwụrọ ndị nne ụmụada ibie ndị nne ele ndara nyaụ anapụsịrị nri n'ọnụ n'ozi ndị ntrako na-egbu mmadụ ndị ntrako na-egbu mmadụ ka Nneka Chimezie na-echefuru geenụ ntị. ịma na asa anyị na-emere ezora ya ebube agụ three criminals niile ndị nke nọ South Africa mgbe ha nwere ihe na-eme n'ala Igbo ha pịa akpa ha ndị nọ Lagos ndị n'ugwu Awụsa ihe niile kwụ ndị oshi nọ n'ala Igbo pịa akpa ha lọta n'ala Igbo enwere ụfọdụ wega na social media ha nọ na-asọpọtụ enwere ụfọdụ wega egbuo deyuta igbuo sọka akwụ keje ndị mmadụ na-anụ amanụ nọ na-efolo ibe dis woman kwuru amanụ ndati na ụlọ na-efolo ebe ndị ba ụwa niile na-ebe na ndị Fulani na-egbufa. This woman pụta na-achọ ime ka anyị mara na anyị na-egbu onwe anyị ma ọwụlọ ndị Fulani. All the atrocity genocide na-eme n'ala Igbo ka this woman na-achọ ime ka anyị mara nọ ndị Igbo ọkwa ife this woman na-ebe ekwu na-achọ m iji Nneka Chimezie ajụjụ because this woman knows a lot. And no time a lot ogosi no into it. Oh, we are on him now. Shall can it on one? I can follow the matter one by one. Some do know what he left one doshi on a libo, piak by Halota na libo. Even in Akolon doshi on a nibo. Now, even in Akolon doshi. Ndị Igbo n'ugwu Awụsa pịa akpavanata ibe niile akpọrọ ndị oshi ndị Igbo nọ South Africa pịa akpavanata ibe niile akpọrọ ndị oshi ndị Igbo na everywhere bụla akpavanata natazie n'Imo steeti wee na-egbu ọchụ na-egekwe ntị ọwụkwa m nwa kwuru ebe ọkwa m ibo ọkwa ibe so n'ọnụ ya pụ ka anyị na-ege na ana m akọwaziri ya ụnụ ọwụ na ụnụ ahụta ha Igbo ọsụrụ ka ntariele ya ụnụ atariele na-ege ntị ụfọdụ wega na social media ha nọ na-asọpọtụ were ụfọdụ wee na social media ụfọdụ awere ha ndị otu nwa ọmụmụ ndị ọsọ na-asọpọtụ because mụnwa adị asọpọtụ atrocities ọgbụgbụ ọchụ a na-egbu n'ala Igbo. I don't support it. Na-ege this woman ntị na-ege this woman ntị ụfọdụ wega egbuo deyuta igbuo sọka akwụ keje ndị mmadụ egbuo ndị yutu fa sụọ fa ka akwụ kejie ndị mmadụ
Mana Nneka Chimezie the best friend of one of the criminal. Na-egbu watch ebe Kodike. Nke du Nneka Chimezie ya jefu awarida. Nji wetiwe safota awarida isi akafa dị ya. Chinasa Nwolu friend this woman. Because na Nneka Chimezie believe na DOS. Because Obia na sigi that na believe na hip-hop. Owo kwa hip-hop nke awarida Maazị Nnamdi Kanu. Owo na hip-hop nke nno ya. Hip-hop Nneka Chimezie na support. Wa hip-hop nke na-egbu otu na Okigwe. Hip-hop nke na-egbu otu DOS, not hip-hop. DOS na-egbu otu na Okigwe. DOS na-egbu otu na alọ ndị Izọk. DOS na-egbu otu na ụmụaka. Ndụ Nneka Chimezie na support. Not hip-hop. Lead by Wadida Maazị Nnamdi Kanu. Not hip-hop. No DOS. Because Ebe Kodike were member of DOS. And not his friend. Owo kwamukuru no ka Ebe Kodike kwurie. Akpọrọ m ya ebe a. Kosu na onye gbara Nneka Chimezie ya je visit ya Wadida Maazị Nnamdi Kanu. Owo kwamukuru. Na Nneka Chimezie bịa ebe akọ gịnị? Oke maka anyị na-ege dis woman ntị. Onenda se body Igbo. Ajụna m Nneka Chimezie. All this ụmụazị Fulani mụrụ na n'ala Igbo, toro n'ala Igbo, kedu ebe fa nọ, gịnị ka fa na-eme? Kedu ife with their job? All the kidnapping, fa wee buy motorcycle ihuo. Fa nwa na-agbazi keke. Ihe niile fa na-eme. Abịa na security, ha nwa ka na-etikọ na security. Ha nwa ka na-etikọ na security. Ebube agụ banwa juru na ebube agụ. Ha nwa wundu juru na ebube agụ. N'ọnwụ na-ebe Kodike ahụ nwanne Nneka Chimezie. Ọnụ na-ebuka ebe Kodike ahụ nwa ya nwoke. Sọsọ ya maka ya fana abọsi wee relate. Mana achọ ka Nneka Chimezie malụ. Ndị abụọ bapụtara gbe akwa Snozumes. O nwere onye ọzọ fakpọkwara afa wee kpee ebube agụ wee kpọọ this guy odi agwọ ka Snow onye n'ọdụ na-egbu fanụ and this Zumes awọkwa onye abụọ bụ na falesiri ya amị ana ka falesiri ya ọkwa otu ana wee kpọpụta onye ekwesịghị ịkpọpụta n'ụlọ the person gbubezie fa. Nneka Chimezie adị afọ ụdị a. Nneka Chimezie adị anụ ụdị a. Nneka Chimezie still protect Ebe Kodike, protect ebube agụ, protect Zumes and onye otie. Mana ọ condemn ụmụazị gbopụtara onwe fa. Nwoi that in our land eya abanaka ndị Fulani. Nneka Chimezie, let me tell you something. Unu niile bi ya dachicha. Okwe maka otu a ya kusi awo fecha odala awo. Otu aka unu niile yesi were da one after the other. And we dey here. Do you know even na yo Chineke long life na na-ege this woman ntị? Ngwana ndị mmadụ na-etigile ebube agụ na federal gọọmenti ewithdraw ikwe ebube agụ ụgwọ. Ha akpụtizie n'ọhịa. Ngwabezie were na ntị unu mele oche. Ndị mmadụ ekwugidego ebube agụ federal gọọmenti withdraw ikwu ebube agụ ụgwọ. Ya ndị mmadụ etigidene na mpụ na atrocities na killing ebube agụ na-eme na baye. Federal government wee fu na ebube agụ na-egbu ọchụ. Ebube agụ na-ezu oshi. Ebube agụ organ harvest.
Ebubagu we kidnapper. Ndị mmadụ ebegidogo na feda achọrọ nke unu gee ntị ka nleta ọnụ ya nwantịntị ha akpụsizie n'ọhịa mmadụ ngwa ndị mmadụ etigile Ebubeagụ na federal gọọmenti ewudrọla ikwu Ebubeagụ ụgwọ ha akpụsizie n'ọhịa because federal gọọmenti edevelop go ihe ha chọrọ idevelop because ihe ọpa. Now let me tell this woman something. Nneka Chimezie onwere otu mkpụrụ Ebubeagụ nọ n'ime ọhịa. Chelu. Because I will help this woman very well. Mma na-agụrụ ya the name. And onweghị ike igwu m ike na-agụrụ ya. Because ama na this woman wụ onye alụ. Ezigbote onye alụrụ anị. Ọ ife ọwụ. And ọ dị ekwupụla anị. Achọrọ m inyere ya aka. Ka m jụọ ọnya. Unu ewekwen'iwe ụmụnne m ka m bịa. Ale. So, achọrọ m ịjụ Nneka Chimezie ajụjụ. Ale. Anyị ji enwe connection problem. Okay. Anyị gbagodo nkịtị o nwere ike bịa nwee ike. Abịa na ama m ihe ọ na-eme m eme. Oh, my destiny. Yeah. Okay. Chere na ana m abịa. Ameghị na-ewe. Oye, jide mma. Ameghị na another way. Ebe ọzọ. Omeada. I got with the phone more cause. Oh my God. Nka ojune. Ihe ma na-enye nsogbu. Nneka Chimezie. Say that na Ebubeagụ nọ n'ime ọhịa. Wee jụọ gị caterpillar ịma onye ọwụ ọ nọ n'ime ọhịa? The answer is no. Caterpillar ka Ngozi your friend Ngozi Alabeze, the commander-in-chief of terrorists, mere onye isi ndị terrorist gang group ye. Nneka Chimezie General Chukwu Ngozi Alabeze nke buru $10 akụnyere. Nke buru $10 akụnyere. Nneka Chimezie ya asị na ịnụba ebe na agụrụ God these things. Ebe na anụ ya mana agụrụ gị steady. Chukwu buru $10 akụnyere. Ngozi Alabeze recruited him. Tinyekwu ya na bụ Ebubeagụ. Onye isi ndị Ebubeagụ ka ọwụ mbụ Chukwu nyanwa buru $10 akụnyere. Enụrụ ya mgbe ụmụazị ndị criminals ndị one pass man jideru. Ofu onye n'ime a confess wee kpọọ Chukwu. Nneka Chimezie ọ nọ n'ime ọbịa? The answer is no. Nneka Chimezie General Ngozi Alabeze Ogbuefi onye isi ndị Ebubeagụ ka ọwụ n'Imo steeti. Ngozi Alabeze recruited him. Ọ nọ n'ime ọbịa? Ogbuefi nyanwa commander Ngozi Alabeze, third commander ya. Ọ nọ n'ime ọbịa? The answer is no. Ndị a niile ndụ na-egbu ụmụazị ba na-ewekọ ọganụ fa. Ọ nwa ndị na-abụ unu ọkụ n'ọkụ igwe, ha nwa ndị na-egbu n'alọ ndị izu ọgụ, ha nwa ndị na-egbu na ihe a na kedu afọ ya anụ na ụmụaka.
agụkwara gị ọzọ General Ejike number 4 Ngozi Olabeze terrorist Ngozi Olabeze number 4 commander terrorist Ngozi Olabeze ọ nọ n'ime ọbịa ọkwa onye ebube agụ ka ọwụ ewere mkpọrọ gị General Jelly onye isi ndị ebube agụ ka ọwụ Ngozi Olabeze recruited him mee ya general na ebube agụ ọ nọ n'ime ọbịa ọnwa ndị asị ndị a na-eyi black and black ị na ife na-agwa gị echezọkwa na ahụ General Kilambeli ihe asị na ịmara onye ọhụụ Nneka Chimezie nke na ndị be civic center were jizie civic center wee mee prison ebe ọ na-ekidnap ndị mmadụ eje edowe na-egbufa na-ele ọganfa ọnwụ na okpukpakpọ oge da place ọ na-aga gị iweta egbuo gị lezie ya party class the person jukwa ese ihe asị na ị na-anụ maka ya ihe asị na ka ịnụbeghị ihe asị na ị na-awụ ọchị ife na-eme na be anyị Kilambeli ọ nọ n'ime ọbịa ọka ukwe police officer up to today Nneka Chimezie ajụọ nga again o nwere nke a na-akpọ igwe General Igwe Ngozi Olabeze ọkwa Ngozi Olabeze mere ha general Ngozi Olabeze mere all of them general Fukaya AK-47 ha nọrọ n'Imo steeti na-egbu ndị ọkaigwe na-egbu ndị alọ ndị Izọg na-egbu ndị everywhere Ngozi Olabeze recruited them. Ana m ajụ gị ajụjụ maka na esi na ha nọ n'ime ọfịa mgbe na-asa na ha nọ n'ime ọfịa ha nọ n'ime ọfịa because those children nọ n'ime ọfịa will Biafra liberation ndị ṅụrụ iyi na Fulani can never take our land. All these people mkpọrọ gafa ndị ebube agụ ha na-work with Nigerian terrorist army. Nneka Chimezie fa na-work with the independent terrorist ndị Nigeria na-egbu ụmụazị be anyị. Nneka Chimezie ya asị ndatịrị ma ibe niile egwu chichicha tinye na this year ibe egburu n'Imo steeti nke gị nwa na onwe gị confirm ya nke gị nwa na onwe gị confirm ya Nneka Chimezie onye dị na-egbu Nneka Chimezie Labai gburu egbu Labai gbugide na-elodu na moto na-elodu na na-egbu na-elodu na-etufu Ngozi Olabeze recruited him first batch ụmụazị Igbo Ngozi Olabeze kpọrọ na ba bịa ba amị Ngozi Olabeze na fanwa ya na ba defend our land ụmụazị bata ba amị with hope no i defend the first batch egbu by Labai na ndị ebube agụ gburu fa. Second batch ndị ebube agụ na Labai gburu fa. Third batch ndị ebube agụ na Labai gburu fa. O wee bịazie na third batch wee tiezie mkpu wee stop that massacre because ọ wụ na mapụta tiwezie eye na-egbu na-aga. Nneka Chimezie ewere ngụọlọ gị dọọtị General dọọtị Ngozi Olabeze ọkwa onye isi ebube agụ ndị a niile ngwara gị dị most notorious criminal terrorist and ibe niile a na-akpọrọ gafe ụmụ ndị Fulani throughout mụrụ n'ala Igbo ama na ọ na-edoghị anya na-ewe mbazie gị sị gị o nwere nke a na-akpọ kọmanda Adamu Bawa onye Fulani recruited by Ngozi Olabeze ọsụgụ na kọmanda Adamu Bawa nyanwa na command all the terrorists enwere n'ala Igbo. Ngozi know him very well.
nwere ife nwere ikwu akpọgoro nga afa ndị a ọwụ na ịda ụtụ ọnya jee na Twitter handụrụ Ngozi ihe afụ ya da place iwisi ihe afụ ya ebe ahụ Nneka Chimezie onda ndị na-egbu ndị be anyị onda na-eme organ traffic nọị na ya your best friend ebe ka odike nwere grupu nke a na-akpọ Jovika ụkọchukwu ndị Seremensi nwere grupu nke ya Chibuzo egwu atụ ị naghị ekwu okwu eje saịdị ahụ nwere grupu nke ya Ijele ị naghị emekọtakwu okwu je saịdị ahụ nwere grupu nke ya obi na-aka gị bịa kọndemuo ndị Igbo egwu anaghị atụ gị bikos na ịma na ndị Igbo enwere obi ịma na onwere ife ya eme gị ịma gị ma ị na-azụ Nneka Chimezie ebe ndị Igbo ajọ mmadụ ị nwere ike ị na-apụta na soshal midia na-akọndemu ndị Igbo like this ị nwere ike ịpụta na soshal midia na-ekwu against ndị Igbo na-ete ndị Igbo na-enye ndị Igbo aja afa ị nwere ike ịpụta instead ihe na-azọrọ ndị Igbo ị na-azọ ndị Fulani hope ụzọ dị mma lekrutru kwafanye ntrako kedu ibe ụdị mmiri na ofe ntrako Nneka Chimezie and ị mere ka mmara na ịnwa ada Igbo ka ọwụwo nna gị ọwụ onye Fulani amụrụ n'ala Igbo egwe anyị bikos na ibe amụrụ ka nke even ọdụkwa nke population ba ọ na-achọzikwa ịka population ndị Igbo bikos ndị Igbo adịghị amụzi nwa ọ mgbe gboo ka ndị Igbo na-amụ ite naanị mụọ ụmụ ịsaa mụọ ụmụ isii kịta ndị Igbo onye mụtazi ịbụ ịtọ gbechie ndị Fulani ewere nwa na-amajisi ebe niile enwere nke a na-azụ azụ ala ma jiri ndị Igbo a na-azụkwafa ya ka nna ajụgụ Nneka Chimezie ọnwụ na ndị Igbo wee ajọ mmadụ ị nwere ike ịpụta na-enyefe ajọ afọ like this kpọọ ndị Igbo niile criminal kpọọ ndị Igbo niile n'ọfa nwa na-egbu ndị mmadụ ọnwụ na ndị Igbo wee ajọ mmadụ na ndị Igbo niile na-egbu mmadụ otu isi ekwu adịghị nsọ ị nwere ike ịpụta mepee ọnụ wee kwuo ya mana ana m agwa gị sị gị ọnwụ na ịma na ọ dike ka ịwụ kọndemu kerechi bụ ụzọ egwu atụ kọndemu kene Ijele kọndemu ochi na-asa Nwaolu kọndemu ebe ka odike kọndemu all these criminals kọndemu over atrocity Ngozi Olabeze na committee na bai kọndemu abomination Ngozi Olabeze na oge nkele na committee na bai all innocent souls innocent children wopụtara onwe fa why you fight those guys onwe onye pụtara n'ọsọ na ụmụazị nwere ife omerefa why ji wee pụta na-atụ asị na ndị ebube agụ bizi n'ime ọfịa why ji atụ asị why ji atụ asị Nneka Chimezie na ndị ebube agụ nọzi n'ime ọfịa Nneka Chimezie ebube agụ nọ n'ime ọfịa kedu mbọsị ebube agụ bido nọ n'ime ọfịa na na-ege dis woman ntị isi that na ịnekwanye ife ikwuru na ndị ebube agụ emegide ndị mmadụ etigide kịta federal gọọmenti withdraw kedu ibe ndị mmadụ etiziri mkpu ebe ebube agụ amaka ọ na-awụ ebube agụ dị mma na-protect life ndị mmadụ I know my people ọnwụ na ebube agụ dị oke na-protect life and the property ndị Igbo yi na-akwụfe ụgwọ ọwụ dị federal gọọmenti the only gift ya na-enyefewa aja why federal government ji wee withdraw ogwo tfasi dị central ka anyị na kita ekwukwu okwu ị na-ajụ hope ụzọ dị maka ife anyị na-alụ ọkwa dise na atrocity a kaba committee gede hope ụzọ dị ma dissolve ọfa ịbịara kịta na-eberefe akwa na-ege ntị this woman of jihad ha na-achọta ha chapata mewe jihad ha ahụhụ ya wuzere ha an opportunity now most of those boys cause federal government they develop go ihe ha chọrọ develop because ihe part of jihad ha na-achọta ha chapata mewe jihad ha ahụhụ ya wuzere ha an opportunity now most of those boys na ka ewere n'ọrụ gọọmenti withdraw ikwu ebube agụ ụgwọ ha akpịtịzie n'ọhịa
because federal government they develop go here actually develop because here are part of jihad. Hana chota ha chapa tamewe jihad. Ha ho. Yeah, we have an opportunity. Now, most of those boys now were not in track because if you look at the activities and their mode of the way they work, didn't happen. Now, the 27 local government chairmen, the PGs, this thing back. Snack we're not in track because if you look at the activities and their yeah, we have an opportunity. Now, most of those boys now were not in track here because federal government they develop go here actually develop. Yeah, federal government jilebu bago we develop the jihad. Yeah, what was the rules of ISU and jihad? Actually, couldn't take this big point here. Yeah, neka chimeze na chigwai that federal government hope ụzọ dị mma welo akọnya nwa onye formula Ebube Agụ ndị ọwụna nwere nkefa mana Ebube Agụ hope ụzọ dị mma onye formula ya no Imo State. Now ajụzie m neka chimeze wee nọrọ ebe a were gwa anyị sị that na-eyuzu gofa na federal government akwụsịgo ịkwụ Ebube Agụ ụgwọ ha juzie n'ime ọfịa na federal government enwetego emego iwe achọ ya enwetego ife a chọrọ iji ewere mee jihad nọndazi ka ekpokpuru na entrako achọrọ nke unu gee ntị. Ndị Ebube Agụ nọzi n'ime ọbịa otu Nneka Chimezie siri were kwu. Now federal government enidizi Ebube Agụ wee kwụsịzi ịkwụfụ ụgwọ because ife ebe a chọrọ idevelop with Ebube Agụ he develop go with Ebube Agụ wee backpackzie Ebube Agụ one side. Now n'ibe a chọrọ imewu jihad no ụmụazị ahụ ka e were tinyezie na intrako. So Nneka Chimezie na chigwa that na ile tikori na intrako terrorist. We here on intrako. Get nte. Because here are part of jihad. Hana chota ha chapa tamewe jihad. Ha ho. Yeah, we have an opportunity. Now, most of na chona yesu e bata mebe jihad far from ya wuruzie ha opportunity, which means na ndano na intraka wo terrorist no jihadist they ha na nekente. Those boys now were not in track ya Nneka Chimezie na agwazi no those boys ndị federal government chọrọ iji wee mewe jihad uzi those boys Ebube Agụ nọ n'ime ọhịa ya ndị nọzi na entrako ndị federal government kpọpụteziri iji wee mezi jihad ka ba tinyeziri na entrako. No those boys nọzi na entrako gee nụ ntị. Because if you look at the activities and their mode of the way they work, didn't happen. Thank God. Thank God. Oh no n'ebe asị gị owu na if they are aware of the activities odogo ganya odem the foul and the ezokwe kwuru m ebe a odogo ganya odem the foul ekwuru m ya life from time na ekwe na anya ka ndị a si eme gezie nọ ntị ka ọ nọ n'ife nwaanyị a kwuru. When we are now, Abatala and Traco, Ndimu, the 27 local government chairmen, the PGs, now Abasago Entraco. Now on a person Ndimo. Yeah, Indian Traco knows na jihad, Indian terrorist jetikore, ne Traco. Ne terrorize our mother, ne terrorize our father, ne terrorize our youth. Ka this woman gwara gị now na akwụsị ya we dissolve go ha kezie ntị. Ka nna Jona gbala nkịtị. This boys now ndị ntraku anụnwa akwasa ebe ka a ga-achụlachi ha. Okay, good question. Ọ na-ajụzi fa. Kedu ka this woman si wee mee allow?
wele gba nkịtị ebe o nwere idea na ndị na intraco terrorist and ofukwane the activities of this end on intraco also terrorist kafawo and the other ya obi mma na fa no that place we na commit abomination na-ege ntị o na ọ na-ajụzi ọ na-akpọzi ndị ọ na-akpọ na-ajụfa kedu ifefa ya eme those guys e dissolve gen ntị anyị na-akpọrọkwụrụ ta Disemba maka eziokwu ka na-agwụ na anyị amabeghị ihe nna ya ukwu Hope Uzodimma chọrọ iji Imo steeti mee and I'm sure na ndị Imo dị interested ele ihe o ji wụrụ ugbu a kama ọ ga ihe ọ ga-eme ụdacha ntrako ya nyere ha training enwe ndị mere ihe ọjọọ ya atara ya ha now ife Nneka Chimezie asụ na ya wa adị Igbo chọrọ ka Hope Uzodimma na-ewi inye ndị terrorist training ndị jihadist ka ọ chọrọ ka enye training kedizi training ọ chọrọ ka enyefa ọ training na ibu egbe ba ma evu egbe ọ ibu mma ba ma ebu mma kedizi training na o enye ndị os na ha ji ọ dị show na ha wawo ndị jihad ya ndị terrorist eme ka ewere tinye na ntrako na-ege ntị nye ha training otu ha ga-esi na-arụ ọrụ ịga n'Enugu enwere neighborhood watch ụmụ okorobịa niile ahụ ike ọrụ na-arụ Enugu jụrụ oyi security dị intact those boys nọ na neighborhood watch ọ ha na-echekwa obodo a na-enye ha training enwe nke mehiere nọ ejide ka ya tọọ ya nga onye ọbụla masị ya mehie atọ ya nga ya wụ terrorist so ị na-achọ ịgwa anyị na ndị Enugu ahụ terrorist nọ n'ime ndị jihadist ọkwa ibe kwuru ka anyị na-ajụjụ a ka anyị na-ajụ gị and anyị nidiri ka ịpụta kọwara anyị ọfụma because o do ha ya anya ọkwa ibe si n'ọnụ ibe pụsịgo n'ọnụ gị pụta ka anyị na-ekwu maka ya na-ege ntị na a ga-apọnisha oke onye gburu mmadụ ọ mọda na ọ stand chance igbu ya ha ga-egbu mmadụ ha ga-eme ya mana ọ bịala ugbu a now kwasa ntrako adị m sure na that ntrako ọ bụrụ na eme employ na ntrako ikikwa emere employ 1,000 to 2,000 youths ị na-anụ ụnọ na-anụkwa agwara nwaanyị a ya si na soshal midia pụọ agwara nwaanyị a ya si ebe a pụọ this woman na ebe a gwa ụnụ agwara ya maka na mmụọ na-apụta soshal midia mmụọ na-edisgrace onwe mmụọ na-eme onwe ya expose this woman na ebe a wee na-agwa anyị that na Hope Uzodimma ekwezighị akwụ na ndị mmadụ ekwukọtara maka ndị Ebube Agụ na Hope Uzodimma wee withdraw ọ na-akwụzi ndị Ebube Agụ ụgwọ ndị Ebube Agụ wee na-akụzi ime ọhịa na Hope Uzodimma enwetago ife na federal gọọmenti ka m kwuo na o si kwu na federal gọọmenti enwetago ife fa chọrọ ime ya wụ jihad ha chọrọ ime oya ka ejizi ndị care about Ebube Agụ no those guys ahụ ya wụ no those guys ahụ ka etinyeziri na ntrako na ọwụ na watch ya the activity na kafe si arụ ọrụ mgbe kwesịrị ịma ndabawụ nya ka Nneka Chimezie na-agwazi federal gọọmenti ka enye ndị terrorist training na ya mmadụ na ọnwụ na-ewebewe n'ọrụ na enurube 1,000 Nneka Chimezie na ebe a were gwa ụnụ na ndị nọ na ntraka awụ ọkwa ndị Igbo Nneka Chimezie nọ ebe a wee na-agwa ụnụ na ndị nọ na ntraka awụ ọkwa ndị Igbo n'ọkwa ndị federal gọọmenti yuzuru kpọpụtere kpọtara for jihad n'ọrụ nwa nọ na ntrako na Nneka Chimezie nakwa ebe a na-agwa gị nọ youth one nduzi instead Nneka Chimezie ye na protest ka achụsịsịa ndị a n'ala Igbo
amara ebe si kpọta ndị asụkpọchi ya bụ azụ chụsụsisi afa na ala Igbo protect ya ala Igbo against these people. Nneka Chimezie were na-agwa gị na protestizi against or dissolve federal government. Hope ụzọ dị mma ha dissolve rufa mana Nneka Chimezie adị ekwuzi awa mothers and na na-ege ntị. Now, what are now it is ban on Entraco? Gini ki get those boys? Ugo na 50,000 ke na ku he month or gini. Ke ya get heme. So because ndimu, atom ko no lite maka no ihe ojo gba afọ ya wo omenala. Ihe nwo politician side we dem Igbo to ọdịwo enwe onye na-ekwu ekwu. Den onye kwu ekwu achụwa ka egbuo. Mana ajụm na aka gara so ọnụ mgbogbu gara ọgụ. Oka Nna kama na isi ekwu necha. Ni na-eme onwe gị expose. Eziokwu ka m na-agwa gị. Nneka Chimezie amakwa m ibe ị na-ekwu o jekwe gee onwe gị ntị. Ọkụ Igbo ka ị na-asụ na ọkụ oyibo. That's na anyị ndị Igbo emeghe oyibo. I understand oyibo gị. Nneka Chimezie hey na na-ege ntị. gini me? Ka ndị wa use politician side na ya ala Igbo. Unu ọnụ n'ibe o kwuru. Ka ndị a ji aghụghọ use their politician n'ala ya n'Igbo. Ma nọ ndị a kịta ka edizọvụrụ. Nneka Chimezie ya agba ya mgbọrọgwụ ka achụpụ ndị a n'ala Igbo. Ka ọ na-agwa ndị Igbo na-ekwe ndị batara na be anyị. Ka onye owu na now ka ọ na-aba mba ụwa ya eji wee dizọvụ ha. Kedu ibe ọ chọrọ ka ndị ahụ mee? Na Nneka Chimezie nọkwasị na ndị akịta na-agwa ndị akaba ya esi ji aghụghọ use their federal politicians n'afọ ala Igbo. Were ntị unu mele oche. Boys na nna ukwu hope ụzọ dị mma kpata aka ha gawa ebe. Ka ha nwa gịnị? Na nwa ego ha ji anya Igbo na ego ha ji eme ihe danya ha ma na-enwetazi ya. Unu ọnụ n'ime Nneka Chimezie kwulu. Unu ọ dị sure na nwaanyị awa onye Igbo. Unu ọ dị sure na nwaanyị awa onye Igbo. Biko nụ ndị be anyị na nwaanyị adị ekwukwu okwu ka ndị be anyị. Nwaanyị adị ekwu okwu ka ndị be anyị atọl. Ndị nwaanyị Igbo adị ekwu like this. Now, ife dị Nneka Chimezie mkpa awọkwa na ego ndị antrakowa ha ya eji na-azụ family be mba. Ego ha ya eji na-akwụ ụgwọ ụlọ mba. Ego ha ya eji na-akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ mba. Na ibe dị Nneka Chimezie mkpa wee ego ha ya eji na-esi Igbo. Unu emire agha. Ihe ndị agha na agha enwekwa afa. Mana mkpofugo ego ha ya eji na-esi Igbo. Esechazie ebe Igbo ewelebe mma pụọ gbube ndị mmadụ. Esechazie ebe Igbo agbagbusi ebe ndị mmadụ. Unu ọsụ na nwaanyị awa onye Igbo. Ndị Igbo anya na-akwa ekwu okwu like this. No. Onwere nwaanyị onye Igbo nwere ike ikwu ụdị okwu a. I can assure you. Onwere nwaanyị 100% nwajan adị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ya ekwu dị like this. This woman ama akwa mgbe ọ na-ekwu okwu ahụ ọkwa na-achụpụta nwaanyị a. Eziokwu ka m gwara ụnụ because na afụlọm Chineke anyị na-egosi anyị na-ekwe nwaanyị a na-enu nwaanyị a na Ngozi Ọla bụ eze ukwu otu mission ka nọ n'ala Igbo. Nwaanyị a na Ngozi Ọla bụ eze ukwu ofu mission ka nọ n'ala Igbo. Mgbe ọnwụ na na-ekwu na-pinpoint ụnụ ndị mmadụ aka otu aka si wee tụọ kwuo maka kedu afọ ya anụ Nnedi Nwoko. Mejibe Nnedi Nwoko mee program ejigo nye mezuo program 4 times. Now ọkwodo na-ehu na ọkụ ka anya ọwọzi m na-ekwu ya ka m ji gbazie nkịtị because na mgbe m bido na-eti mkpu a sị na m ada ndị mba na ndị egere ị na-akparịka mmadụ ada ndị mba na ndị egere ọya ka m ji mee ọya ka m eji do afta n'ibe a na-ekwu gbasara because I have cried out mgbe m wepụtara mgbe ndị be ha wepụtara ọsa ọ nakọrọfa anafa kpochisie ha na prison ma ndị nwụrụ na prison tufuo ki eji na-eme program several times. Nwoke a jemitikwa kedu afọ ya anọ jee Imo steeti
Lady Nwoko Imo State Jemitie Ebuka Obi. I cried out na nwoke eje kwa the police no ji weje Imo State no kwa that crowd ahụ ife dị ya mkpa ome 1 week osufuo mechizi ọnụ. Now ana va atụrụ n'aka nwaanyị a na Ngozi Olabeze nọ the same mission na Igbo. Onwere nwaanyị Igbo nwere ike isi chebe echiche ego mmadụ ya akpata o ya eji so family ye wee jekwuoro ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ibe dị Nneka mkpa wee ge ya na-akwụba pa ya eji na-esi Igbo emibe dagha ugonu ibe dagha ugini onye na-esi Igbo anya ọ dị ya mma ọnwụ mmadụ nne ka isi na-anata Igbo. O nwere ndị na-esecha anụ isi bụ anata nwe ndị na-esecha ababata egburu nne bedọta gburu nwunye bedọta. In fact onwe onye si chichachara Igbo ahụdụ olezi na ndị na-esechara ya nwa ma ụrụ Igbo ba wụpụrụ nna ana na-egekwe ntị ka nleta ọnụkwa ka unu jikwe ntị unu nụrụ ya ọfụma. ọkpata aka ha gawa ebe ka ha nụwa gịnị na nwa ego ha ji anya Igbo na ego ha ji eme ihe danya ha ma na-enwetazi ya. Ọ bụrụ na ịchị disban ha ọdụ mma mana marakwa ebe ịchị ha aga nke idekuturu ha ọ gị nye ha ezigbo trenin gwa ha otu ha ga-esi na-arụ ọrụ gị na-akwụ ha ụgwọ ọ gị kọntinu na-akwụ ha ụgwọ ahụ ị na-akwụ ha maka gị ma ebe isi chịkọtacha ndị ochi niile ahụ ịbatara n'Imo steeti. Ị na-anụ unu ọnụrụ protest Nneka Chimezie ọkwa protest ka o mere ife a onye goye condition aidana because Nneka Chimezie ma ndị nọ na intraco okpokpuo na okwuru ehihie na watch the activity, which means watch the activities of this guy na ikwesịrị iji uche mara ndị fawo. Now ọ gwana ya na ada na ị na-enyekwa ego ị na-akwụ ha ụgwọ aba ya eji na-esiri nwa Igbo na-eme ibe dagha ọ ikpachi ama chere na because achọrọ ka anyị were okwu a n'otu n'otu biko chere na ụmụnne m ndị were ahụ use opposition side na ala Igbo. These boys na nna ukwu hope ụzọ dị mma ọkpata aka ha gawa ebe ka ha nụwa gịnị na nwa ego ha ji anya Igbo na ego ha ji eme ihe danya ha ma na-enwetazi ya. Ọ bụrụ na ịchị disban ha ọdụ mma mana marakwa ebe ịchị ha aga nke ịchọ idisban fa ọ dị mma mana marakwa ebe ichefa aga gosigodugu na ndị ahụrụ ndị Igbo. Ịchọ idisban fa ọ dị mma mana mara ebe ichefa aga geenụ ntị ụmụnne m like ya nọ ekuturu ha ọ gị nye ha ezigbo trenin gwa ha otu ha ga-esi na-arụ ọrụ gị na-akwụ ha ụgwọ o gị nyefe ezigbo trenin gwafe otu a ya esi na-alụ ọrụ ị na-akwụfe ụgwọ ọkwa ndị terọrist ka a na-agwa gị okwu ife a na na-ege ntị ọ gị kọntinu na-akwụ ha ụgwọ ahụ ị na-akwụ ha ọ gị kọntinu kwa na-akwụfe ụgwọ ahụ ị na-akwụfa ma fa ọrụrụ ọrụ ma fa arụghị ọrụ kọntinu na-esetụrụ ndị terọrist kọntinu na-esetụrụ banditi ọgwụ ife Nneka Chimezie na ebe a gwa ha opu ụzọ dị mma da na-ege ntị maka gị ma ebe isi chịkọtacha maka na ọgwụ nwa mgbe ebe isi wee chịkọtacha ndị a niile shows you that na ndị anọ na intraco terrorist all of them n'onye nwa mgbe ebe o si wee chịkọtacha ndị a niile gosi gị na ha ahụhụ ndị Igbo. Nneka Chimezie ma ebe basi ha wụrụ ndị Igbo. Nneka Chimezie ma ebe fasi geenụ ntị ụmụ aja ka nleta ọnụ ọnya na-arụ ọrụ gị na-akwụ ha ụgwọ ọ gị kọntinu na-akwụ ha ụgwọ ahụ ị na-akwụ ha maka gị ma ebe isi chịkọtacha ndị ochi niile ahụ ịbatara n'Imo steeti. Biko nna ukwu hope ụzọ dị mma iwele nke onye nwere ga-ama n'ọgwụ nwa mgbe ebe isi wee chịkọtacha ndị ochi niile ahụ ịwụbatara n'Imo steeti mana this woman na ebe a na-akọndem ụmụ Igbo. This woman na ebe a wee ji amakwa ha dat na ndị anọ na-ebuba agụ kwa ndị terrorist the same group na o nwere ife dị iche because na ndị be anyị igbuwe ka mechie ọnụ ihe ndị ebuba agụ onwere onye anaghị ekwu maka ebuba agụ onwere ihe up to today aka na-ebe akwa ebuba agụ
Nneka Chimezie na all the atrocities Ebubago committed, and the leader of Ebubago by then Uchina Sangoru and Chukwu Di Ya. Now, Ellen Dachana, the whole community is useless, homeless, where's in a desert. Now, Genonte, Kaomecha. Here for Fatoyaka. Imam Madahu, Ndahu those people. Kwapata, Traya, Nyaha, the adequate punishment. Now, one demo, Kuliano, before none on a mini, Nchabonanya, they will. South Africa, we have me. Ụmụnne m, nke a enye m ọnụ okwu. Nwaanyị a na-eme program nke ahụ the worst. Ebe a ka o mekwuchara. Ebe a ka Nneka Chimezie ugidere okwu gwụ. Afọ ọzọ another thing oyi ekwu. Hai Chineke mmele m ebele. Mmele m ebele. Ụmụnne m, ike gwụrụ. Amakwa nke unu si wee for this thing. Amalọ nke unu si wee for this thing ụmụ ajani. Amalọ nke unu si wee for ya. In fact, amalọ nke unu si wee for ya wee fe. Eziokwu niile ka nna agwa unu. Achọrọ m ka ngosi unu another thing. And then ngosicha unu ihe mana agwago m ndị be anyị. Nwaanyị a na Ngozi Olabeze Odisem enweghị iwe dị iche. Ha na-abụ m nwefa. Mmadụ na-aba know themselves very well. This woman m ife na-eme n'ala Igbo. Onye a ọnụ follow. It is sure. Na mgbe this woman because nke ejidere ọbata obi ka this woman pụtara. We don't know this woman before. We don't know her before. It is sure na mgbe a ọ na-eje ọsọ ya na-eje investigation. A na-eme investigate. It is sure. Oh, ya undo no sa na ndị na-eje eme investigate maka ya na-ebe ka odike dị na mma. It is sure na nwaanyị eso wete fake proof eji wee na-elu ọbata obi eda na Finland. Ụmụnne m biko. Because ọ naghị emezi investigation. Na ile investigation na-emezi. Nneka Chimezie anaghị emezi investigation. Ọ na-agwazi anyị na ya eme investigation. Unu ọnụrụ ibe Nneka Chimezie kwuru. Ọnwụ na ndị Imo steeti, Anambra steeti, ndị Igbo niile as a whole ebighị protect their land. Ọ gbasazikwere ụnụ. Hafkwanụ propaganda this woman na-ebe ebe emye. Ige ihe ntị n'ihe si n'ọnụ wee pụta. Mara that na nsogbu dị. Ezigbote nsogbu dị. Na-eke o si wepụta Asari Dokubo. Wepụta Hope Uzodimma. Na onye ọwụna mepekwa anya. Ọwụọkwa m kwuru ebe okwa m Igbo. Kama na ife mena na anyị gele ihe ntị ọfụma n'okwu niile okwunu. Ka anyị jenu n'oge nkele na nwoke onye Europe. They all said Nigeria is a mere. We have 3 ex-former presidents of Nigeria. They all said Nigeria is a mere geographical expression.
that is never a country, that the British government trying to make it work, but the people are not united. It's not working. Tafawa Balawa said it, Nnamdi Azikiwe, former president, said it, former President Goodluck Jonathan. They all acknowledge that Nigeria is not a country. Why are we forcing these people to be together? Why they are people? So we urge EU to do the right thing. Thank you very much. Thanks a lot. And this was my interview with the Prime Minister in exile of the Biafra Republic, a powerful personality who calls the European Union and the United States of America to recognize the Biafra Republic, to stop the genocide against Christians in Nigeria and ex-Nigeria is the much better way for the world, much better, of course, for the Biafra people and for the Christians in Nigeria. It will be a stable partner for trade and for security and for prosperity for the Biafran people and as well for the free world. And I thank you very much, Mr. Prime Minister. And also let me say that I will continue my fight towards freedom for Biafra. Okay. And it's a big honor that you have been joining our show. Thank you very much. I just want to remind the EU as well. The European Union and the United States of America to recognize the Biafra Republic, to stop the genocide against Christians in Nigeria and ex-Nigeria is the much better way for the world, much better, of course, for the Biafra people and for the Christians in Nigeria. It will be a stable partner for trade and for security and for prosperity for the Biafran people and as well for the free world. And I thank you very much, Mr. Prime Minister. And also let me say that I will continue my fight towards freedom for Biafra. Okay. And it's a big honor that you have been joining our show. Uno no ife agwala oge nkele. Uno gwuru ife agwala ozu a na-akpọ ogo nkele. A betrayer. Prime Minister. Prime Minister oge nkele. Tunde when one day Bobu na Prime Minister. A criminal. Prime Minister Ndonendo. Uno no ife can they turn one of this thing back? Koru ni ife oge nkele kwuru. Agwara m unu na this man ka m gwakwa unu eziokwu ime ekwubugo m ife akwụkwọ ya ọzọ. This man who investigation serious one ka ọ bịara ife a. To be sincere to you, this man manage ọbata obi eji. This man pụtara mbụ izizi ọ pụtara wee kwuo okwu gbasara Biafra and ọ ma na okwu onya. One of these criminals will ring in. Ngozi emegharịrị ahụ oge nkere eme. Ofu onye n'ime ha ya rush. Because n'ife Ngozi ji njekuzi onye ahụ dat n'ofu n'oge nkele ebugo ụzọ jee. So, o withdraw. Hapụzie ya oge nkele. Ụmụnne m, welenu ntị unu mere oche. Ka anyị chighe azụ. Ka unu gee ntị. N'ife oge nkele gwara this man. N'ife this man gwala oge nkele. We have 3 ex-former presidents of Nigeria. We have 3 ex-president, former president of Nigeria. Now they get. They all said Nigeria is a mere geographical. Nigeria we made Jovilaki abandoned Brande. Jovilaki fiki and because you know why your head tabu ili the qualo echi. Ime ruonu na all alwe me tabu ilo kwaku. Half of Amamunne Rivoku. Nana gente. Alozayanyogo. A criminal. Genente. Expression that is never a country, that the British government trying to make it work, but the people are not united. It's not working. Tafawa Balawa said it. Nnamdi Azikiwe, former president, said it. Former President Goodluck Jonathan. They all acknowledge. Do you know? Agumike, to this man see as a foolish people, a hopeless people. You see this kind of person in Biafra.
use all the opportunity that you have. Beg this woman, this man, number one, our prime minister. This man is an European. Also now my even about Obi, also Nande Bejela, also Nande will complain about Obi. This man were chairman of NATO, also then actually NATO, which in Finland is one of them. Oh my God. Ojena Korea history, Tafala Belewa, Warana since many years. What to Akana cry every day. Instead, you use the opportunity. Now they get to my Bemuli, the was she am a nona like Anna. Knowledge that Nigeria is not a country. Why are we forcing these people to be together? Why they are different people? So we urge EU to do the right thing. Thank you very much. He urged you also not urge you Urge EU to do the right thing. I urge you UN people to do the right thing. Yeah. Okucha this man wele man we see thank you Prime Minister. Come on ifo yeku. Come on oyasia. No. I'm not a prime minister. Now our prime minister na na Finland. No will a problem. And all because of this freedom. This man when for me. Una forget him in Nigeria now. No, because of this killing. Our prime minister Jiwesa atakelele betray our leader Mazen Nandekano. Our prime minister will see no. Ramaya no. A butcher say Christian because Biafra need a Christian kafao. A way I betray up at Obie by blackmailing him. Please. You talk to him, query everything about Obatobie, about the movement of Obatobie, about blackmailing and betrayal and sabotage. This man don't go there. Get on tape. Thank you very much. Thanks a lot. And this was my interview with the Prime Minister in exile of the Bafra Republic. This is my interview with the Prime Minister, Biafran government in exile. Oko Ogini Itoka. Now we dey here. Ogen Kele. Iya kuroto melt one day. Mwa wonye gwara geyano. Ogen Kele. Iya kuroto haze kanu. Nemetu gumili. Don't worry. Mark this date. I will dance. Don't need to know na chineke wogo no go ebe ni ndo onye hu onye azo. Ogusia. Chukwu welezi ahụ ike gozie mụ na ụmụ aja anyị niile. Ogusia. Hey. Anyị ama ka o esi wega. Gezie no nte. A powerful personality who calls the European Union and the United States of America to recognize the Biafra Republic, to stop the genocide against Christians in Nigeria and ex-Nigeria is the... Now, this man who's on your maka genocide. This man who's on your genkele maka genocide. O genkele agwana maka tafalawa belewa. Ba maka three presidenti. Gwaya makaibene okute du oku genocide, okute du atrocity, okute du oku everything. The sufferness of Biafrans. No, this man woye na agwasi enu. Agwara mono na this man confirmation. And agwara mono na this man enwe ike ikukwa anything gbasara Biafra again. Which is this people because on take it fortune. That I'm happy. On take it fortune. This man investigates something. Mananda amaro. That was lejo. Why this man put away just like that? From nowhere.
there is something going on somewhere. Ome makaka pam. I don't know why I'm going to invite to Amamo. Oge nkele mbele invite to Amamo. Amamo onye mere ibe invite. O wee mechazie aka ka ọ bịachara nke a ojuhie. O wee mezie video, o wee mezie Twitter distant meeting. Ka oge kwanda ntị mmụọ were funa ha ncha niile very stupid. All of them are betrayers, saboteurs. None against ife. Another man, even this man kuleba, we forget wele, kwesili wea. Somebody crime judisi, abomination man, a criminal in America. Some even judisi criminality. How can ogen wele, yeji wele, we brain ubo yajo. Ebo na chebo yezu oshi scam wo na lego so nse akafa dum ya trust na ejare na na this our God send man ukuru na ebeziri aya akwa na ege ntị. Much better way for the world, much better, of course, for the Biafra people and for the Christians in Nigeria. It will be a stable partner for trade and for security and for prosperity for the Biafran people and as well for the free world. And I thank you very much, Mr. Prime Minister. And also let me say that I will continue my fight towards freedom. Let me say, I will continue my fight towards Biafran freedom. Let me tell you that I will continue without you, because of God that nothing is inside this criminal. Let me continue with Biafran freedom. Let me continue towards Biafran freedom. You see, nane gente kono nuibo okulu for Biafra, and it's a big honor that you have been joining our show. Thank you very much. I thank you that you have joined. Joining our show. Thank you very much. And it's a big honor that you have been joining our show. Thank you. Also, is a big honor that you have joined. Actually, na tag na gwakwa ga ma ọma na oge nkele wee criminal onye enwenu ezigbo afa na America enwetagodo abụ akwa bife a na-eme ejegoduru through everything now anọkịta na were eji akọba ibe were obodo nye gị eje through your document eje through your history eje through your everything in America ka ha ebidogodo ebe niile ohi ama crime, how many pages? On avuze okwu gwadeze na anya ka no ze after ka this man kwuchala okwu oge nkelesia thank you very much. The only thing na-enye m joy that now unu ebinigo for freedom of Biafra. Thank you very much. Please, Biafran people need your help. We have suffered a lot by these criminals. Oh, criminal because if I matured, only keep my criminals now because they are criminal by this criminal Fulani terrorist destined agenda in Biafra land. Biafran people have died too much because of that. That is too much genocide. Kowali and even a Buddha can ejebe half of Iban Ibu na Ibu a Biafra land. Uncle when you join Yafa. Nane gesente. Kono nuzivo genkele Very much. I just want to remind the EU as well that the Gulf of Guinea is in Biafran territory. Enano?
He want to remind the EU, Gulf of Guinea is in Biafra land. Nwoke a ya asị na ama na since nwoke a jebere ibe gbasara njem obodo freedom n'obodo ndị ọzọ ọfụbeghị ụdị ya. This is the first time ọ na-afụ a coward in somebody nwere brain. This is the first time ọ na-afụ ya wee ebe aka nwoke a ya na-asị now I know ndị bitre now I know ndị betrayal ọbata obi Simon Ekpa. Now I know the problem of Simon Ekpa. Na onye na-ekwu because watch ya owuru ife nwoke na-ekwu ka oge nkere na-ekwu ya na ya na-aba adị akụdo otu ibe na ege ntị na-ege ntị. They should remember what is happening in Yemen by the Houthis. If the Gulf of Guinea, if they allow this terrorist Nigerian state, because it's a terrorist state, with these terrorists, if they, for example, capture Biafra land, know that the Gulf of Guinea, they will disrupt trade, but we Biafran will resist. We will make sure that we are free, and we want to remind them that when it comes to the business interest, we are open to negotiate, to do business with them. I think we will be the best ally to make sure that from the West African Sahel, we will checkmate the terrorists. Because what they are doing, they're trying to capture both Biafra land, Nigeria, or the surrounding West Africa, especially Biafra land, to attack EU from there. They should recognize Biafra so that we all can counter this terrorism and fight together. Thank you. The time is now. Biafra is here, and our leader, Mazi Nnamdi Kanu, must be released. The Nigerian terrorist state don't have the right to still be holding him because he commit no crime. And our leader, Mazi Simon Ekpa from Finland, he needs to be released. He's just a freedom fighter. Every country in the world fought for their freedom. United States of America fought for their freedom, 1776, from the Great Britain. So Biafra is fighting a just cause for freedom. Thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. All the best from Austria, from Vienna. Thanks for joining the show. Hey! Gịnị ụmụnne m ụnọ na-anụkwa hey gịnị adandịgbo ike gwụrụ oge kele awụrụ na prime minista ndị ụchụ na ụmụ amoosu. Now unu gezie ntị. Unu gezie ntị. Unu anụ ihe one the interview siri were gaa. Unu gee ntị. Unu gee ntị. Unu anụ ka the interview siri were gaa. Unu afụnụ ife igbu anya mmiri na alịrị. This kind of conversation, ụdị ife oge nkele kwuru ebe ahụ ife ahụ ya wụ the matter. Ife ahụ ya wụ the matter at all. Agwara m unu, agwụkwara m ya ọzọ. Nwoke a bịara formation. And watch ihe ọ na-etweet zikịta. Ọ naghị ekwutezi okwu Biafra. Na ọ naghị ekwuzi okwu Biafra ahụ na ọ forget go ya. No. Ọ naghị ekwu okwu Biafra ahụ. Ndị a ya na fa na-ekwu ya enwere isi. Dịka ọwụ na ụnụ gaa na program mbọsị a kwuchi na program ahụ ejikwenye asịkwa na m emelele ya taa. Ana ịma na ihe dị n'ihu afọ ihe karịrị ubi ele ọba. Afọ ihe karịrị ubi ele ọba. So afụrụ m ihe karịrị ubi legodu nnọọ ọba.
afụrụ m ihe karịrị ubi legodo ọba ka anyị ga-egodo no by Fulani jihadists. Here are the news in Enfin, Gomarian ahụ ndị Christian Association ekpage emegharịana m ahụ ọ dịkwa mma ha na-eche mgbe agwụrụ ụmụnne ngeenụ ntị after ikuku na ya emechie na ụmụ aja. breaking news. Christian Association of Nigeria cries out to Donald Trump. List names of clergymen unalive by Fulani jihadists. Here are the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 12th of November 2025, and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, it all happened. And I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. Finally, the Christian Association of Nigeria, CAN, has finally cried out in loud voice. And they did not just cry out, they equally listed the names of clergymen that have been unalived by the Fulani jihadists in Nigeria. The heat is on. The reason why I'm making this very broadcast is because I want you to get to America. Very, very simple as ABCD. I want this broadcast to get to America. In fact, all the Biafrans and Nigerians in America who love freedom, who do not like what the presidency and the Fulani terrorism is causing in the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, it is your obligation to share this very broadcast wherever you see it, because Trump must see it. So finally, throughout these years, all the massacres that have been happening in the zoo, Christian Association of the Zoo has never for one day either condemn it or even, shout or cry out loud for the whole world to see what the Christians are passing through in the zoo. They have been mute all these years until now, including the notable clergyman called Bishop Kuka. I've never seen a very heartless individual like that man in my whole life. I've never seen a heartless human being. I don't know if he's a human being or maybe he's a beast. Maybe he's just a beast in human form, a monster of a person. And he's not only a clergyman, but he is in the north. I think he's in Sokoto, the heartbeat of terrorism in Nigeria. Yet this man cannot cry in loud voice, cannot send message to Pope, he's a clergyman, he's a Catholic priest, if I'm not mistaken. He can't send an open letter to Pope to draw the attention of Pope over what is going on in the zoo called Nigeria. He can't. But every time they are in meetings with the criminals in the government, I don't know what they do. I don't know what they share. I don't know. But unfortunately, God has exposed them all. Mad people everywhere. So without further ado, we are going to go straight and read the news in details. As you can see on your screen, I will be reading from Daily Post Nigeria. And according to their headline, they said, CAN cries out over banditry in Kajuru. In Kajuru communities, list clerics unalived in attacks. You can see the date, published on November 12, 2025. The chairman of the Christian Association of Nigeria, CAN, in Kajuru local government area of Kaduna State, Reverend Enoch Kaura,
has alleged that the local government has been subjected to relentless attacks by bandits, including abductions, unaliving, and ransom payments. Kaura revealed that many pastors in the local government have lost their lives in banditry attacks. You see, Kaura revealed that many pastors, he did not say many alfas or imams. He said many pastors in the local government have lost their lives in banditry attacks. This is unbelievable and this is unacceptable. This is condemnable by all. He listed some deceased clerics to include Pastor Michael Shadare, Pastor Adaji Usman, Pastor Bernard, Reverend Alibura, Reverend Narimi, Reverend Thomas Gaku, and Reverend Anthony Lamba, among others. Among others. Let's take that again. He listed some deceased clerics to include Pastor Michael Shadare, Pastor Adaji Usman, Pastor Bernard, Reverend Alibura, Reverend Narimi, Reverend Thomas Gaku, and Reverend Anthony Lamba, among others. These are just few among others. You see? Few among others. And some people want to cover up the Christian genocide which is going on in Nigeria. Things that are open, people are trying to cover it up. Unbelievable. 3 pastors' wives were also brutally unalived, he lamented. Over 1,000 people have fallen victim to these violent attacks. In Dunoma alone, 86 people were unalived in a single incident. Remember, this very southern Kaduna we are talking about is a Christian-dominated area. The entire southern Kaduna, owned by the indigenes of Kaduna, the original owners of Kaduna land, they are all Christians, all of them. Let me take this again. Very, very important. Over 1,000 people have fallen victim to these violent attacks. In Dunoma alone, 86 people were unalived in a single incident, followed by another 36 fatalities. Another 36 fatalities. 100 have been kidnapped. Churches have also been targeted, with recent attacks in Ugakala, Maru Ward, resulting in one unaliving of person and several injuries. He explained that places like Karamai, Ungwangajere, Gidanduna, Agwala Makaranta, and others have been abandoned due to insecurity, expressing delight that the effort of Governor Obasani have provided some respite, enabling people to access their farmlands. There is no security. Don't even listen to anything called security. There is nothing like security. You know why I said so? I said so because the real criminals, the real terrorists are the so-called security personnel. The army, the police, the Air Force, and the DSS. These are the real terrorists because they are the ones that supply arms to these Fulani terrorists. You understand? So anybody telling you the security is a lie, because we have had so many testimonies, confessions, and all, where these terrorists confessed and mentioned the names of those who supply arms to them. We have had so many testimonies how these zoo security operatives are shielding the terrorists, protecting them, giving them cover. These things are in the public. So anybody telling you about one governor somewhere providing security, that person is just fooling himself. I'm telling you, not the public, they are fooling themselves. Let's continue. He lamented that these efforts appear to be waning. You see, the effort appear to be waning down. Now, saying that people are once again being prevented from harvesting their crops. You see, in the same area, in the same place. Probably there was a massacre that took place. Let me just give you, based on experience, based on what I know that usually happen in the zoo. Maybe there has been a massacre somewhere like the one he listed
It's something people lost their lives, including clerics and their wives. Now, maybe that has happened, and there was an outcry. There was, anger everywhere amongst the people. Then the so-called Governor Basani managed to, provide some level of security just for a week or even 2 or 3 days, just to douse the tension. And after that, everything disappeared. They are now back to square one. You can see it here. I'm not just talking, but it's here. Look at it. He said he lamented that these efforts appear to be waning, saying that people are once again being prevented from harvesting their crops. So who is preventing the people from harvesting their crops? Is it not a simple question that demands or requires a simple answer? Who are the people preventing the people, the locals, from harvesting their crops? They are the terrorists. The terrorists are preventing the Christian population in southern Kaduna from harvesting their crops. Very simple as ABCD. Kaura apologized to the Christian community, you see, saying that certain statements attributed to him were inaccurate. Say it again. You need to be louder. You need to be very, very louder for saying this. Kaura apologized to Christian community, saying that certain statements attributed to him were inaccurate. Eziokwu na Fapota now. He is the chairman of the Christian Association of Nigeria, Kaduna State. You understand? So now, maybe he has said something before. You know how these CAN officials have been behaving until Trump took it upon himself. You know how evil these people that call themselves CAN, you know how evil they have been over the years, right? Now they are now retracing, they are now beginning to speak up because they believe that they now have backup in America. Because before, there are two things involved. Either they are afraid of being unalived, either by the government or by their foot soldiers who are the Fulani terrorists. Or they are afraid that they may lose their position. You understand? Or they are afraid that they may lose their position. Unbelievable. Now they continue. They said, he stated that he cannot dispute the statement made by the president of CAN, but confirmed that security concerns and issues of violence have been ongoing in the local government. You see, he cannot dispute the statement made by the president of CAN, probably the overall president. He said, but he confirmed that security concerns and issues of violence have been ongoing. Issues of violence have been ongoing in the local government. So what is the statement of this so-called CAN president? What is his statement? I think we're going to look for that, but probably in another news. Now he said, I appeal to the governor to expedite security measures as many remain captive. Currently, about 40 people are being held by kidnappers in various locations, including Kufana, Kutura Station, Afogo, Dokavong, and Idejekala, the chairman said. I don't have any other thing to analyze here. The truth is very, very open. You see? So we want to say thank you to Donald Trump, and we are appealing to the President of America to, don't hesitate, don't wait, because nothing is going to happen. The zoo government cannot do anything. Nigerian government cannot do anything because they are the main cause of insecurity. They brought them in. This APC government of the zoo called Nigeria brought in these terrorists into Nigeria. They brought them in. They armed them. So if you think that they are going to do anything, they cannot do nothing. So the earlier America acts, the better for all of us in the zoo, especially the Christians and the Biafran people. Thank you, my people. To salo numozia and make it go viral. Merci, Ikukuna. Umunnem cheleno awesome. Onwele yem for kita. It's like Thanks for what you're doing for humanity, especially for Biafra.
My name is Mazi Chukwu Nkere. I'm the current acting Prime Minister of Biafra Republic government in Ezza. I'm a freedom fighter, advocating for the freedom. Ex-Nigeria and the Biafra Republic. Mr. Prime Minister, I'm happy that you joined our show. And please, can you present us to the European and international audience the case of the Biafra Republic? And first of all, yourself, your position, and your call for freedom, please. Thank you very much, Mr. Gunter, and thanks for what you're doing for humanity, especially. It's like, because this program don't call Tata came today's date without 13. I'm gonna say this thing anyway. Because I from Ebe has say, only Ebe father so join ya for join ya mama yon kolako by 4 o'clock okay me ya. I don't know oge nkele wonye jereje meet ha go present n'ele Biafra ko no gini eme understand umunne m gain because this program take 32 minutes. Can this program take? And in fact, this program take 32 minutes. All when I given at this program, oh yeah, is so ginako. Oh yeah, is so 11 o'clock. Female and rise. Oh yeah, is so. Mana ka anyị get to go do enwe obere because chi go meje ọrụ echi niile. For Biafra. My name is Mazi Chukwu Nkere. I'm the current acting Prime Minister of Biafra Republic government in Ezza. I'm a freedom fighter, advocating for the freedom of my people, Biafran Christians, from Nigeria, because they have been persecuted. They have been for decades now. They have been marginalized, butchered by this Islamic jihadist terrorists that collude with the Nigerian terrorist state. Why we call them terrorist state? Because they colluded with the terrorists and they arm the terrorists. So my goal is to fight to free the people of Biafra. The people of Biafra deserve to live. Mm-hmm. The people of Biafra have the right to live in their God-given land. And, what happened in 1967 to 1970, we don't want that to happen again. So that's the reason why I have chosen this cause to fight for the people of Biafra and for the freedom of Biafra and for humanity. Thank you, Mr. Gunter. Thank you very much. Mr. Prime Minister, thanks a lot. Tell us a little bit about 67, because I have already started on my tweets to apologize for the genocide and the lack of international support for the Biafran people. But what exactly happened in 50 years ago during the genocide against your people, and what were the positions of the world, and describe it a little bit for our international audience? Thank you very much. Before the genocidal war that started 1967 to 1970, there have been onslaught, killing of Biafran Christians. And the Islamic jihadists, they have their father, Usman Fodio, in 1806. He made it clear that their goal is to Islamize the Biafran people, is to kill the Biafran people and take their land from them. Their goal is to change the Biafran people from the God they worship, Jehovah, they are Christians, to Islam. After the amalgamation, why the Biafran people, they come in good faith because they can coexist. It don't matter your religion, we are good people. And, we try to coexist, to work with the North, not knowing they have an agenda. And the agenda is to overrun us, is to Islamize us, is to terrorize us and take over our land and turn us to Islam, which we are not, compatible, but we try the best we can.
So little do we know, they start waging war right after the 1914 amalgamation. Gradually, at first, they act like everything is okay, like we can coexist. So there's too much killing in the northern part of the East Nigeria, just like what is happening today. All over the news, we find out that the leader of the free world, President J. Trump, and turn us to Islam, which we are not, compatible, but we try the best we can. So little do we know, they start waging war right after the 1914 amalgamation. Gradually, at first, they act like everything is okay, like we can coexist. So there's too much killing in the northern part of the East Nigeria, just like what is happening today. All over the news, we find out that the leader of the free world, President J. Trump from United States of America, have designated Nigeria a country of particular concern. Exactly what is happening today is what is happening before 1967. Killing of Biafran Christians in the north, killing of Biafran Christians all over Nigeria. Then that's the reason why our leader then, Ojukwu, now declared Biafra. And before then, he tried to see if there's anyhow we can solve this problem and have a regional government, which the East we govern, have their own region, govern themselves under the same federation, while the North and the Southwest, the Southeast. And after a meeting in Ghana, in Aburi Accord, then when our leader then, Ojukwu, get back to Biafra land, a call came across to Gowon, which, championed the cause of Nigeria then, that he disagreed with the agreement at Aburi Accord. The agreement at Aburi Mr. Accord. Prime Minister, not to be too complicated, because many of the international audience, they don't know the case of Biafra so well. So I would like to explain. It goes back to the British imperialism and the way the British have built one country, this Nigeria, together. They forced all the nations to live together. And from the beginning, the Christians from Biafra, they were suppressed and always a minority, which was under the sword of the other centralist government. And so they were suppressed from the beginning. And then in 1967, Biafra declared independence. How can you call a coward to take a coward to somewhere? Somebody man Igbo specialized in criminality or my history. The only thing you know how to scam, how to steal, or to say watch, or say negotiate your organ, or say build terrorism. Okay, care what face in that place. Or to say betrayal and sabotage. Ogenkele will tell you. How can you call Ogenkele to give you history that he don't even know? Agbara m na nwoke a ebe aka ihe ejechichiche eji ọgwụgwụ na. Kọrọgba go there no kọrọgba on number one that no clear the straight. O jump ebe a. Ọ na-egbu akamụ o wele dawa. O ti na akamụ ọka. Gwọtọ kaya. Menya kenifo oye nye dawa nye ya akamụ. Look at how this man she will stop here. Shut her up immediately. The man about the phone anko, ona kochika okote ne okota nane. Ask them if they specialize. Then we tell you these people are criminal. Or what anything the funny see? Ijukwaku na ezioku na na-ege ntị. Ewu otolo
And then there was this big starvation campaign and the boycott of Biafra, which led to a genocide, and millions of Biafran had to die. And I'm apologizing for the neglect of the West, and we didn't help you. I'm very deeply sorry for that. And then you had to live again in the Nigerian state. And today again, your nation, the Christians, are facing persecution in Nigeria. And President Trump has now somehow torn the international attention on the issue of the Christians in Biafra. You are now the acting prime minister. Tell me what you want to achieve. Our goal and what we want to achieve is to exit Nigeria, of which we went to Finland 2024, Latin Finland. We redeclare Biafra. Over 50 million Biafra cast their vote to exit Nigeria because we found out we are not compatible. We try everything to make it work. Biafrans are Christians. You have declared already independence. Yes, we redeclare Biafra in December 2nd in Latin Finland. And there was 15 million people. Okay, December 2nd. Confusion. Confusion never. Okay, December 2nd. Ngozi ala bugwolo fulani ade December 29. Kedizi nke Jesu. Ono fune declare be Biafra. Na na-ege ntị. Declaring for Biafra. Over 50 million voted, and we have delegates all over the world that convert in Finland, of which 517 delegates. 517 delegates cast their vote to solidify the count and to ratify the vote of over 50 million to exit Nigeria. So our goal is to have our separate nation, Biafra. I fully support Biafra Republic and freedom and ex-Nigeria, but there are representatives from Nigeria going to American media, like for example, Tucker Carlson, and then they say there is no genocide in Nigeria. The Christians are just living fine in Nigeria. And then there are reports where every day 8 Christians are killed in Nigeria. Mr. Prime Minister, what's the truth? Are you the victim of a genocide or not? The truth is that it's all over the media, and we have some investigators that have been on ground in that Nigeria. There is a genocide, and there is a war going in Biafra land as I'm speaking. The Nigerian state have waged war upon the Biafrans to make sure they crush the Biafran people because we resist that we must be free. Tucker Carlson, I do watch him a lot, I respect him, but I don't believe he have been in that region. So the fact is that there is a genocide. So for years they're trying to, sweep it under the rug. The fact is there is a genocide and it's still ongoing. It haven't stopped yet. That is the fact. So, Mr. Prime Minister, when some of them say that there is no genocide, you reject it. It's clearly that the Christians are prosecuted in Nigeria and that you are a victim of a state-sponsored campaign against Biafra and against the Christians in Nigeria. That is actually correct. Very good. Mr. Prime Minister, so you want to have independence and lead your... Okay, why you prime minister? Prime minister? Why you prime minister? They were prime minister, and you can never be the prime minister. Abagu Genkele, finance minister, your nation towards freedom. What's your plan of action in terms of convincing the international community that your country is a working country, that your country will be successful, and that you are ready to be a full part of the international community? And what kind of country you want to lead? Will you join the West, or will you align with Russia or China? Biafran people are pro-Western. Biafran people are Christian.
And the word meaning of Boko Haram is that they reject the Western education. We align ourselves with the West, especially United States of America, the leader of the free world. Just a few days ago, an article came out from the Russia Republic saying that they are monitoring what is unfolding in Nigeria because of what President Trump, because of the destination against Nigeria. Where is Russia since over the decade? Why haven't they condemned or stepped in to save the Christians? Wow. Don't go there. But our side there na ba. Go concentrate na juju question na okay? Concentrate yeah. Hey, none again. Christians of Biafra or even the Christians of Nigeria. So United States of America, we respect their leadership and we align ourselves with NATO, and we are pro-West. So wherever America goes, that's where we go. We respect the leadership of the America as the leader of the free world. Thank you very much. So what do you think about the European Union? Because the European Union is spending 75 million for Nigeria every year. The European Union is the main trading partner of the Nigeria. And also the European Union assists and gives trade access to Nigeria very often, despite the fact that Nigeria is the country where most Christians are prosecuted, where genocide is happening. What's your wish for the European authority that they change their policy towards Nigeria? And do you think that they should cut the funding, freeze the trade relation, and be very hard on the Nigerian authorities? Thank you very much. Before the 1967, I tried to lay the background of what happened, and the European Union and your tweet for the past weeks, you were saying how sorry EU, European Union, why you're sorry for them not intervening. So we want to remind them they don't want what happened 1967 to happen again. And again, we align ourselves with the West. Why are they supporting the terrorists? Why? And they can look at what is happening all over Europe today, the Islamic jihadist terrorists, they are the same problem we are having. So we appreciate if they can come work with the Biafran people. We have the same goal, the same ideology. We will be the best trading partner. We will do business together. We have the resources, we have mineral resources we can trade with. We will be allies. We will live and they will live. We will have a 50-50 handshake doing business genuinely. So we Biafran people are calling upon the European Union to be our ally. We will be best ally and we'll fight together to counter terrorism. So it's better they work with a country that's not going to be a threat to the West, because we Biafrans will not be a threat to the West. And if they support the Nigerian state that have aligned with BRICS, and if the Islamic terrorists capture Nigeria, Europe will be in trouble too. So they try to make Nigeria their safe haven. They should desist from supporting terrorism and from supporting Nigeria and from not letting what happened in 1967 to 1970 happen again. So it's better they align with the Biafran people, who will be the best partner on earth. Thank you. So if the European Union continues to fund the Nigerian government, yeah, and they will be complicit in the genocide against Christians. Correct. That means they support terrorism as well. And we urge them to practice what they preach. If they preach against terrorism, they should stop funding or supporting terrorism. Exactly. And also Nigeria has a political prisoner, the very famous independence leader of Biafra, Mr. Mazi. Can you explain the case of Mr. Mazi and that he must be released and that Europe must support the release of Mazi? After this genocidal war, we have a leader called Wazirike that resurrected the movement when he found out that against Christians. Correct. That means they support terrorism as well. And we urge them to practice what they preach. If they preach against terrorism,
they should stop funding or supporting. Do you know my joy? My joy n'ifeni na. My joy n'ifeni na o. Onye awuri ka eji eje. Because owu no ya ka eji eje. Onye amara ife ya ajụọ ya ajụjụ. Number one, that na always okwu that na ndị Europe mere anyị ife ọjọọ. Always okwu na ndị Europe na support na eme business with Nigeria. Na eme business Nigeria with Nigeria doesn't mean that na support Nigeria. Because all that na ọnọdụ ka Britain no nwa ha ebi ọkwa ha nwekwara nsogbu abụ with this people. If ha na-achọ ịchụpụ ha chụpụ self complete. Manam ife this man na-ekwu, this man called Gengwele can never do without Europe. Or you can't do without Europe. The only thing no question is here that I hope that in Europe I'm gonna go the reality. I'm gonna go nkewe ezoku. Know that this head naga. Now the best thing happens to join us and fight these people. Make Biafra to push these people away. Oh, when the boss over to be a courier. Mana careful ka this man is azajujua. On azajujua ke that without Europe, America ye alone. Without Europe, you vote Biafra. America, I am alone. America ye alone. America need Europe. We Biafrans, I need Europe. This is the time I knock it out go forward. Because in America, na Nigeria they make a business. Let's this fighter jet. And the American man use a generator bomb on a buy. Manamales fire. And the medical is if I want idea that terrorists maybe ife. Manama wonder in the very any rekita name and they I may be me. Because now we made it an equal manoku will wait. Because this I will quite there are Trump a lot of things. After go me fair. Mana this man call Ogengwele. Wesley ma ujoku jene kuko yesine ti onu. Onwele o kwesịrị ime okwu o ji ekwu mara ka o yesi na-eti ya okwu ọnụ họpụta n'okwu bam. No. You must beg them. You must let them understand. Because onye gị na-abọ na-ekwukwa okwu Europe ka ọwụ. Onye gị na-abọ na-ekwu okwu kpọrọ nkịta dị na-akpọ ndị Europe. One European. And ibe is allowed ibe obele ga-espate iza. No. Terrorism. Exactly. And also Nigeria has a political prisoner, the very famous independence leader of Biafra, Mr. Mazi. Can you explain the case of Mr. Mazi and that he must be released and that Europe must support the release of Mazi? After this genocidal war, we have a leader called Wazirike that resurrected the movement when he found out that the massacre of Biafran Christians by the Nigerian state still continue. Then Mazi Nnamdi Kanu, our leader, took off from Wazirike after the arrest of Wazirike. And Mazi Nnamdi Kanu, when he resurrected this movement, the Nigerian terrorists, we always use the word terrorists because they are a lawless country, they don't abide by law. They went all the way to Kenya to kidnap him. Before kidnapping from Kenya. Now, this man were problem. This man were problem. This man were criminal. I just a common question.
Why do you bring Wazirike at the destiny? Even if you bring Wazirike, explain it very well. Because now, even I call that now Wazirike and after Wazirike nga, our reader mazen now the kind of take is the mountain. Mana Wazirike apatagon. So maybe no quote see what man uch but niche maybe no more Joanna auto ibasula maybe you mana monesi what become bono ya phone I phone because ya chonka onu ko alam this oyibo na just may understand kind again. In 2015, they went to his house in Afaruku, of which over Enano from Waziri from Wazirike to prison. Our leader Mazen Nandekano take care the mountain. A kidnap na Kenya. From kidnap na Kenya. Jeba Benuno Bay. Look at if on a Kokuya the straight. Okutango. Okuta. How can it? Oh, I can say, when we talk about made dawa with the dawa, when the mix yaka, we met all get dawa nakam. Go ibidoku. Kowayo of ma imajakwe ebidoni at all. Just go straight to the question and the answer. The means what ije tebe ye ude de man away ke call from Wazirike they kidnap na Kenya from Kenya ochi akwazi as e when you no be na ekent 28 people were massacred. The Nigerian went there with armored tank with their military to assassinate, to kill him. He managed to escape. Then when he escaped, he found his way out of Biafra land because Biafra land is not Nigeria. Then the Nigeria, they kidnapped him from Kenya in 2021. They didn't go through the due process, the extraordinary rendition him from Kenya since 2021. And since 2021 till today, he still remains in Nigeria DSS custody. And he haven't been charged, he haven't been convicted. And in 2022, the same court of this terrorist state acquitted him. He's supposed to be released. You know, a lawless country will always remain a lawless country. A failed state is a failed state. A country that don't obey her own rule of law. So he's Mr. supposed Prime to Minister, walk Mr. out Prime as a Minister, free- do you Thank call you. on the European Parliament to release Mr. Masi? Bam na hey Chineke nna mele n'ime ebele gịnị mere na-eji ya ama oyibo asụ chimbikono hey you know for kadip because we say this man mere expect ka okwu ka this man na-ekwu hey oge nkele ya si gbagbuogo na chi gị owuri ife this man uifo cholo ka this man na-ekwu even this man chọrọ ka okwu ka ọ na-ekwu ngwa na ọ jụkwakwara ya in another way o ya ejizibe ya maka ụdị ahụ oko ka o doziere ya ka akwa prime minister ndị ejeje Biafra ụtụrụ gbagbukwu egwu gbagbuo chi gị na na-ege ntị. Who is the kind of Mahatma Gandhi of the Biafra people? Who is the kind of Ibrahim Rugova of the Biafra people? Do you want that the European Parliament is calling for his release? For sure. We call on EU to do whatever they can to release him because he commit no crime. He's just fighting for the freedom of his people. Let's recall back what happened to Mandela. At the time, Mandela was labeled, called name, but later... Ikwuchabeghị nke dị orogono okwu ije ekwu ka nkọ ife ihe akọwa ka nkọ ife ihe agwafa ka nkọ ije na na-ese Mandela mgbe ihe ekwu okwu na-emeze Mandela ọrụ ọnwụ na ikwuchago nke gị Mandela was celebrated when everyone found out that Mandela is just fighting for freedom. So Mazi Nnamdi Kanu is Mandela of our time in Biafra land. So he needs to be released. We call on EU to do whatever they can for his release.
And we promise we will be a best partner. We will work together to counter any lawless country or any evil that have befallen upon us. Thank you. So there is Masi, the Mandela of Biafra, who must be released, but there is also another resistance hero of Biafra who is in Finland, and they are thinking and considering to extradite him from Finland to Nigeria, where he will be a political prisoner. So why is that, and what is your call? Our Mazi Simon Ekpa from Finland, he is fighting for the same just cause, for the freedom of his people. And we also call EU not to let what happened 1967 to 1970 happen again. Because in Europe, he's supposed to be protected. We don't know what deal they have with EU to arrest him and jail him. We call on them to please release Mazi Simon Ekpa. He's just a freedom fighter. If the Nigerian terrorist state have not been killing Biafrans, we Biafrans will not rise up to want to exit Nigeria because they never treat us well. So we call the EU to do what is right, to practice what they preach, to stop supporting a terrorist failed state. Thank you. Because, Mr. Prime Minister, I understand correctly that some of the European countries are considering to extradite political refugees from Nigeria who are Biafran activists, and they are thinking to extradite them to Nigeria, where they will be prosecuted as political victims and prisoners. So that's completely unfair. So the EU should not do that. Sure. And we have a testimony that we submit to Human Rights Committee Congress in Washington, D.C. here. And on that testimony, we made it clear for U.S. government to sanction Finland if possible, and to also sanction Nigeria, because these countries, they are not practicing what they preach. So we urge the EU to do what is right. And the EU as a whole can see what is happening from Berlin to Amsterdam to Liverpool, how the same terrorists are ravaging everywhere in Paris. These are the same monsters we're fighting. Why are they supporting them? So we urge them to do whatever they can, every means they can, to make sure that Mazi Simon Ekpa is not extradited to Nigeria, because Nigeria is not safe. Nigeria protects terrorists. Nigeria persecutes freedom fighters. So why will they support and be complicit in this evil that Nigerian state have brought upon innocent Biafran Christians? Thank you. Nigeria very much is aligned to China in many aspects. I saw some tweets now of the Chinese embassy in Nigeria. What's the role of China? China always want to go where it's all about their benefit, their interest. In Biafra land, there's a lot of mineral resources. It's about the interest, the gas and oil, the resources. All China do is to exploit. And if in recent years, you see that most countries in Africa, they try to give them loan, they're not going to be able to pay. So they can come after resources. It's all about resources. And the Nigerian terrorists, ex-Nigeria, borrowed a lot of money from China. So China probably be thinking how Nigeria going to pay back. So it's all about their interest. It's not about the interest of the indigenous of that region, whether in Biafra or in Nigeria. So we also call upon an international community to please come to our aid and to stop this system of colonization that have been abolished for some time now, which China is trying to emerge as a new country that will come to colonize the people of Biafra. So that is not acceptable. So we urge the EU to step in, and also the United States of America to do what is right. Thank you very much. Nigeria has not recognized the Republic of Kosovo out of ex-Yugoslavia, and Nigeria is doing nothing to support Ukraine. So in many ways, Nigeria is an ally of Russia and is a hostile country to the West.
and now the persecution of Christians is coming there as well. President Trump has said that he will put Nigeria on the list of potential hostile states. And what is your call on Mr. Trump? What he should do now? What you need in support from the Americans? Please tell us, Mr. Prime Minister. Yeah, first of all, I'm calling on the president of the free world, J. Trump, to do what is right, and also to remind him what happened in Afghanistan not to happen, not to work with the Nigerian military, because any arm that get to the hand of the Nigerian military, they will use it to kill the Biafran Christians and the Nigerian Christians. So since we Biafrans align with the West, especially with the leader of the free world, United States of America, it's also the leader of NATO. So we align ourselves with NATO, not with BRICS, because BRICS and the leader of BRICS, they align themselves with terrorism. With terrorists, look at Iran, they are part of BRICS, or the terrorist country. So we align ourselves with where the leader of the free world go. And when America lead, the rest of the world follow. So we urge Mr. Trump to hasten up to recognize Biafra as a sovereign country. We have redeclared Biafra in Latin Finland, December the 2nd, 2024, and to also hasten up to make sure leader Mazi Nnamdi Kanu is released, and also Mazi Simon is released from Finland, who will be best partner, and if we are welcome to be ally of NATO. So we are urging to hasten up to do what is right at the right time. I think the time is now. Biafra is here. Thank you. The time is now. Biafra is here, and ex-Nigeria is a very good prospect now. Tell me, is there other regions in Nigeria which also want to be independent from Nigeria? So far, there's a region of the southwest, the Oduduwa Republic, and you have the north, the Arewa Republic, but they want Biafra to exit first, to be free. So they haven't really shown seriousness, and every region, even the Middle Belt, they wish they would be free as well, of which some part of the Middle Belt align with the Biafran people. So we urge all these regions to step up. Nigeria is a failed state. And in international stage, they don't recognize Nigeria, they boo Nigeria. So, but as long as Biafra already declared their freedom, their independence, or declared their nation, if Biafra is ready, why not the free world support the ready nation? We are ready to go, and we have chosen that we are ready. Then the rest of the region, when they're ready, they can come on board, or they can make Biafra their safe haven. Like the Middle Belt, if they have a problem, they can run to Biafra. We'll welcome them. It can be their safe haven. The Southwest, if they are not ready to go, if the Biafra have successfully exit Nigeria, they are welcome to Biafra land. So any region that is ready, they can step up and do what Biafran people are doing, but Biafra is overdue and ready to go. So I urge everyone to support Biafra exit from Nigeria, because we are ready today, now. Mr. Prime Minister, from the European perspective, Nigeria now reminds many people very much on ex-Yugoslavia. It was also a very big state with a failed economy, with high inflation, with a lot of ethnic conflicts. And then ex-Yugoslavia was now in 7 newer, better countries. Do you think that's a role model, and that Nigeria can also break up into 7 or 8 countries, and all of them will live free, much better in the future, and that by Biafra can be like Croatia, a very successful pro-Western free world country? When it comes to the breakup of Nigeria, it's not about how many countries that emerge from Nigeria or break up from Nigeria. Now Biafra is ready to go, and let Biafra leave and exit. And at the same time, before the creation of Nigeria by Lord Lugard in 1914, Biafran territory is Biafran territory. Biafra is Biafra. The north is north, the southwest is southwest,
So we are different people. So we can go back to how we were before 120 years ago. My grandfather, grandfather is never Nigerian. We don't have the same ideology. We are not compatible. We are different people. Let's just go back to who we are 200 years ago, 150 years ago, where we don't have problem, where we love our neighbor like they love us. We do good trade partners. We want to go back to how we used to govern, who we originally are and how we used to be. So the Biafran people have made that bold step that they are ready to leave Nigeria, and then they have already declared Biafra. So let EU, every corner of the earth, those that love humanity and freedom for people, recognize Biafra and support Biafra, because Biafra is doing the right thing to exit a country that they never voted to be part of. So we are not Nigeria and will never be Nigeria. Thank you. So Biafra basically was a victim of British colonialism, which was forced together with Nigeria historically. Now they want to be free. They have a legitimate case for freedom. They have a historic genocide against them 50 years ago. And now they are again the victims of prosecutions against Christian terrorism. And the Biafra people have deserved freedom. And now it's time for the West to recognize Biafra Republic. Mr. Prime Minister, do you agree that now is the time where... You see, now, the most important point with this man, the most important point, even this man, this okoko, this ozunlanwo, who this man when ejiziakaya, wonya, go will convince ye. Ndị European now, ndị NATO or European negente. Because, hey, Chineke geliva email. Onwe biko walo to na yes ne major walo chukwu. Hey, onwe no na-ekwu no onwe no na-aza no. Na negente. Biafra must receive the recognition from the international community and to be a valuable part of the United Nations. Sure, I believe now is the time, and I believe you believe now is the time, because for the past weeks, you'll be tweeting and you recognize the mistake that was done in 1967 to 1970, why the EU didn't come to help us to even rescue. Even Russia, the leader of BRICS, Russia bombed Biafran people. If you're a Biafran listening, you have to know who your enemy is. We are pro-West, and we respect the leader of the free world, United States of America. Do you see how stupid this man is there? Uno fugo, how useless this man is there. This idiot was needed that side, was report Bodafo, was mention any country after. We Biafrans, we need everybody, every country. We can never start making enemy while Nayen going to be our land. This Russia is on a world power, whether you like it or not. No matter, oh my God. Number one, that now this ozo gembela otolonalani alazaya anyoko, a criminal from America, even in America, a bunch of crime man. Shame on you. Never another baba yede jebe. Nigga da mapo he said I no madeko. Man knows. The only place so specialized on a crime. Nane gente. America, the leader of NATO, we know where we align. We align with NATO. So, and it's time to recognize Biafra. We urge every well-meaningful nation, human being, to come and recognize Biafra. Biafrans are never Nigerian. Nigeria is a scam. Nigeria is a fraud. Any house built on faulty foundation will crumble, will fall apart. We have three
as former president of Nigeria. They all said Nigeria is a mere geographical expression that is not. ụmụnne m n'ọkịta anyị anụbuo nke a anyị akpọbugo nke a so ihe ahụ ihe kwuru n'ikpeazụ nne ụmụnne ndị line na-adịkwa nana na opu na biko nwere onye nwere okwu nke a mamire m ekwu o nwere onye nwere okwu ya biko ya kwuo na nke a biko n'ukwuo n'okwu biko achọrọ nkwu n'ukwuo okwu achọrọ m nnọọ ka ụnụ kpọọ fonu today na nke ahụ nnọọ nke awụkwa nke a na-akwa nkịtị kedu ihe unu chere na interview ha emere disi ozu akọ ibe nna akpọ ya awụkwa m ozu o nwe onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa a ga-anwụ anwụ mana now kedu ihe unu chere achọ nke unu kpọọ na fonu gwa m ife unu chere gbasara this interview ọbụmokeke netwọk gị kwekwe ngwa na obidobeghị ebido ọbụm biko chọ n'ebe ya nọkpọ na fon a netwọk gị a na-akpasu m iwe chọọ nnọọ ebe ihe na achọ m iru ana netwọk gị ezi nwanne m mgbede ọma asị na ihe na-achọ ebe ihe anọkpọ achọ m ịnụ onu gị uhuruchi ọma ezi nwanne m ọkọtụ ya off ụmụnne m ụnụ ọma na onwere ajụjụ ajụrụ this man kọọla oge nke la ọ zara aza odolo ụnụ anya na onwere enete na ọ zara hello Aló. Oh, una mesa ya como. mba na-ekwu anya kwa m nwapụ ikiri Okay. So, ife nchọpụ ha na bụ oge nkele nọ. Ife nchọpụ ha na bụ oge nkele nọ. Ịma na ọwa n'anya. Anya ọwa bụ anya kriminal. Ị na-anụ? Kriminal ka ọ bụ. So, inegodo anya ka o si. Instead ọ ga-introduce onwe sị a na-abụghọkwa m. N'ọbụ m bụ PM. Mana ọ na-aza, ọ na-akpọ ya, ọ na-aza. the man mmadụ izi na o ji akpọ ya the man mmadụ izi na o ji akpọ ya that prime minister ọma yes I think you because ọ kọwara onwe ya na ya acting prime minister Maazị Ogenkele mana ọ wụ that na ọ kpọwara onwe ya nye onwe ya as n'afọ ya Maazị Ogenkele o jeje tiwe acting prime minister okwe ọtago so this man na-akpọ ya prime minister this man mana enwere onye a na-akpọ prime minister eji na Finland o nwere idea nna nne m na-ekwu so then another thing bụ na ọmụghọ ịma na ife niile ọ da na mberede ọwa n'anya ọ bụ na ya oge ma nweke nweghela anyị Biafra oge ama nweke nweghela anyị Biafra ọ bụrụ na ọ dị dịka mmadụ dịka Simon Ekpa ha na prime minister ka a na-agwa ife direct aba ọ mara ife ọ ga-agwa nọ mmalụ ka ọ ga-esi defendi ndị nke ọtọbọkpọ Nigeria criminal onye na-eme na Nigeria bụ criminal ọ hapụ ebe ọ ga point ọ ga na-ewepụ ha ọ na-akọ akọ Nigeria so ka anyị wele n'oge nkere onwere formal biko onwere formal so and another thing ife mekwude sef kịta bụ ofilo ka ọ gbama mbọ kịta ya bụ ka ọ dịfụ na rekọdụ dị ifo medio maka na ọma wama na egwu ga-afụ eteri egwu ga-echenji at any time so if ifo na elume something must happen something ga-emeri maka na ndị bes na ogolue onye ọbụla ewepụ ugbolobo ụzọ because ihe ahụ interview ahụ tata ka emere ya interview I think tata ka ihe a mere
Tata ka ihe a mere. Oh, And this man okay. onye mere ya invite eju ya Yeah. ajụjụ eka o si wee wuo onwe ya n'ala. Nne m, thank you very much. Oh my God, you see, when you were just willing, why Ezigbo obi na-atọ m ụtọ, ọ naghị ewe m iwe na ọ bịara gosi how stupid ya ahụ ọdụ, na ọ bịara disgrace kwa onwe ya. onye ama nwe ike Biafra. Na ọ bịa nakwa hele maka Biafra. Ifo abịa bụ ego. Nta ego kwa abịaghị achụ. Gbaji ụmụaka Biafra achụ nta ego. Mana don't worry, na Chineke ji ọlụ n'aka. Maka na ndị niile na-ewepụ ha n'obi wee n'ọgụ a. Hapa onye ọbụla nwe ụgwọ ọlụ a. Yes. Onye ọbụla nwe ụgwọ ọlụ a. Bye bye. Eze ka si pike ọkọtọ. Hey, Guinea. Hello? Even the whole place is saying a point. This man we measure to him. Hey, network a trip, a push square out. Okay, Ada. Ada Puri. Professor Dandi Bunande. Adanne. Ada Jemba. Ada Jemonu. Adumu Ajani. Ekromu. Okura Karisia. Ekromu. Mama. Ada. Akajo de kere kita si. Ona ate brother goes ate the prime minister. This guy, he went to me for Cherekabia. Watch choir. In order to take one for this. Oh, be a Zoverian. I'm not going to problem. If you know what they go prime minister here, prime minister office. They be on a forest 60. I'm on a hat and no. Hat and no one getting fat. Makane buya Nigeria body. Ada. And what the time from there? Can't go through the boom moments to go around the table when my man will have it. Hey, yeah. Chukwu Di Ya no more Jagwajo. Naka Dike di Narujo. Iyo soro yiro ya me. Na Mary Bunkegyo. Adora Chukwu no more Jagwajo. Naka Dike di Narujo. Iyo soro ndiro ha me. Na Mary Bunkegyo. Ada Timbagume. Adimi akpọrọ busy throughout last week. Aṅụ ọmụ mmiri tọgbọ iko that adimi akpọrọ busy mana nsogbu adịghị onye nwanyị na-adị ndụ. Onye nwanyị ga-agbakọ ume kpuchite gị n'ezinụlọ gana m ete gị n'ekpere everyday. Ana m eti gị n'ekpere because we need you. We need you. Oh, we the poppy see. Can you go on to your birthday? But when I come now, when I was sick, I don't want to teach you. I'm not here. What can I? Every America, person, non double American money. I have money and a half from them. I can't see. I don't even know Professor Dandembu because. Myself. Oh, Jehovah, I'm going to ask you everyone. And that is that you want 1 minute. I don't know for it. Other people surprised, give a medical interpretation. I'm not going to do my name, I'm going to this everyone.
You went to go this time, you want to be fully back. Hi, be a kawa. No, we're going to give it. I think it's about this. Our week, not even never, can never understand. Put your idea, kawa. He asked Robbie about that. Kawa, and I'm a masanaka. Look at the American. I'm the American ass. That was the master. Hey, Chineke. And then you can go and No. Sunday, ma, wouldn't think. Anyway, ever has in a book, need to have to go. Nah, ever not need to with a prince or what I am now. Hey, Chineke. It is so don't get it. It is so don't get it. Not even the good. I was so drunk. I can't go on. Oh my. Oh my God. Oh no, get out. Get out. Aja wange wake kuanju wange keloji. Oge kela na kawacha. Hey, alwebebo. Ababu ndukpala boda phone. Timu biko bala. Mukune ma monazo na mona warrior. No na batisi loans. Hello. Good evening. I don't tell me that I like on now. I like on Nachi. Oh my God, I can know. Aku kala de bangu majadi kia gua cara aku kia gua dan debu. Hey, Jimmy kewala. Oh my God, I can know. Dan nama. Hey. Mazo abamana mekele. Abuma kekele ti. Network. Hey. Bafra unite. Ikukuna. Ashiwuroji. Anka mekele ono. Nara nekele. Onye nwanyị chekwaba na ebe ọbụla ọ na-anọ. Bụtụrụ n'ụzọ, bụtụrụ n'azụ. Kpuchapụrụ na ndị ọjọọ. Ọ na ndị ọjọọ agara ezukọ. Mana arọ mana Igbo. N'aha Chukwu okike abịa ama. Ise. Biko ka m si na nwaanyị a kedu aha ya na aha a na-agbaka m nchefu. Lolo Nneka Chimezie. Lolo Chimezie biko. Ọ ka na-egwu ala n'azụ ụlọ ya emechi ọnụ. Egwucha ya ka a ga-asụnye n'ime. Arụ niile na-eme n'ala Imo steeti. Isi na ịmara ndị ebube arụ ha na-arụ na mpụ ha na-eme. Ịmada ha. Ebube agụ ji nọrọ n'ime ọhịa. Ebube agụ ha nọ na city na-terrorize ụmụaka Imo steeti, more especially. N'ebe time ebube agụ nọ n'ime ọhịa. Lọlọ Nkechi Kesewo Gene. Biko ndị ọnụ na-ekwu okwu Toronto kwa ndị gara aga kụtuchia ihe mebishie ihe ndị mmadụ bụkọsịrị ngwa ahịa ndị mmadụ. Ada. Ọnwụcha ka ọ pụrụ defend ọkwụchi ọ nwere na shia na aka nọ na Toronto. Okwu okwu ndị nna anyị akụrisiri ihe ma bukọrọ zuo mgbe ochi gbuo mmadụ na-abụ. Nna Ọka mma ka ụnụ mara enye this woman egosikwa n'ụlọ onwe ya. Nwaanyị apụta this woman and ihe niile ọ na-ekwu na ọ pụtara condemn this ngozi ọra bụ eze na ihe ọ na-eme. Never. Ọ bụrụ na ahara nọrọ na People's Club. Ọwụghị onye otu ya. Onye ka m na-agwa gị dat na Nneka Chimezie ekwesịghị inyo nwaanyị enyo because na
afụrọ m ka ndị esi wee gbuo mmadụ na-abụ zuo ndị nna anyị oshi ọrụ ife ndị nna na ndị nna anyị a na-emezi ebe anyị na-ala agba young youth mepegasị shop akwacha shop azụcha oshi o nwere nke gosiri na ezuru fan ya akọrọ ebe a na-ezucha ma fan ya zuo ihe ma ya niile ọ naghị ekwu na ihe ọ na-ekwuziwe ndị ntrakọ and ya nwa na onwe gbara mbọ gwa ya na ndị ntrakọ ahụ ndị terọrist o kwukwere ya ebe ahụ biko ka ihe pụtara ndị be anyị ji na-eto onwe ha unyi n'iru na-emekasị onwe ha in every corner why our people ihe meta ọ na-agara pụta kwuo that is simple truth eziokwu kwuo ihe otu o siri were dere nwere ihe anyị nọ nga na-eti Biafra ndị ọzọ anụ na-ahazila onwe ha izu nle ndị Igbo ndị obodo ọbụla nọ na-ahazi onwe ha na-eprotect obodo ha ọsọsọ ndị Igbo biko nwanne m ka ọ dịwagodo ọta ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ na onye gbara mmadụ egbe anaghị awa ya mbọ so ọ na-eme expect na Ngozi Ọrabaeze oge nkere osi ya risi na a ga-enwe international distem ma ihe a ga-adị pụta ha sị ha ga-apụta fully kwuo maka PM anyị ma ihe na you are wasting your time. Yes, biko oge nkere this interview ma onge kpọrọ onge wa mere invite ka ha mere invite mere invite ka bịa karịa onwe ịhụra na that man prepare very well ịma ihe ọ ga-aje mara ihe ị ga-asị and ka m gwa gị agwa ịdara ya and this interview our kwa mberede maka enwere appointment yes because from me na Twitter yes ifere oge nkere because ihe ga-emewu a na-eshi one a na-ebido agụ one mana agụ two ị ga-akọ ihe metere ihe Biafra kọ ihe mere ọbata obi kwuo maka Bata Nnamdi Kanu dorozie dị emezi apil sị ha mee ka ndị apụta nyere anyị aka for Biafra ajọ ebe a ga-ele ebe aja ebe a ga-ele ebe next time ị ga-epụta gị prepare onwe very well anyway nwanne m ihe nọ nga ahụ bụ na nwere ihe a na-apụta n'ọbụ and apụta leadership that is eze and apụta eze n'ọbụ ịghọtago onye Chukwu mere eze ga-awụ eze yes ị ga-apụta na-abụ ebe post na-ewoke ma wali anọt Chineke mere n'ọden ị ga-ahụ ndị mere ọden Nnamdi Kanu kwuo okwu people gee ya ntị Simon Ekpa kwuo people gee ha ntị and ha na-ekwu okwu ha na-adaba aga n'ihe that is inweta ka ọ na-ada ka ka mmadụ na-aṅụ mmiri jiri oyi ọ na-adaba na-aba nyanwa anaghị ekwudo okwu osi yo ka enyere fe aka because na ọnwụ na ọbata awalida Maazị Nnamdi Kanu pụta na oyi aka dị izi no radi esidi ebe ahụ ga-eze atọ ọkọrọgbago ịnụ kịta ife okwu that no wazirike onye na-eme enu wazirike jee prison na awalida Maazị Nnamdi Kanu take over so now ị ga-akọwụ na lekwa otu esi jide Nnamdi Kanu much biko na ị na-ayọ ka ihe ọla ga-eme ka ọ pụta ka ha pụta release ọwa na innocent man abịakwa jọg maka Simon ịgwa ha Simon na even na expect na Finland ga-eme omume eme na ị na-ayọ ka EU nye aka ka hapụgara Simon petition America ka sanction na biko kwena biko nwanne m ị ga-eme interview mgbe ọzọ ga-prepare very well onye mere metede n'ọsọkwa anya si were prepare otu a ka o esi na-akpali onwe ọsọkwa ya prepare ya ọfụma ya natakwuo obe ajụjụ ya ajụ ya ka ọ gaa through the questions enwere ike isendiri ya ajụjụ ndị ya ajụ ya ka ọ gaa through it nna ọhịa m na-agwa na be a ga-apụta anda eme ihe na ya na anda ịmakwa ihe megidere this man mee ya invite this man may invite. The manager aka na-eme repeat that ihe question nke onwe ike sa ya diwo gị
dị organized ya na-akọtakwa ihe ọ na-akọ ọ gwara ese na ya biko ya kwuo ya wachọ ka okwu ka o nwee ike ịconvince ndị European na-awụ ọchị ya nụ ndị afọ ọkụrụ nnọọ agbada m ihe m na-ajụ na-awụ ihe ga-eme the time ọ bata Obie na ụdị ihe ga-eme ha mba nna aba anyị o nwere ife mere na ife ya efuru mere ebe a kpacha anya were mie ana m agwa ya ụlọ ọfụma ọkwa ifuru ihe a mere o nwere reason ọ ka ha were mara ndị ha echeko debere o nweedu ka ya esi wee hapụ ọbata ya because now is like na a na-eje investigation mụnwa na ana m afọ ibe as investigation because na ọbata Obie na Europe a blackmail na ọbata Obie a blackmail now ekwesịrị ije investigation ka a mara kene bịa na iwọchị ihe ndị a dị oriti na okwuru ebe a likere na that genocide na a na-anụ ọgụ n'ala Igbo na Biafra land nke a sọnsọ nke ahụ o kwutere ịma nke nwa ikwu ebe onozi ukwu nke dị mma kwuo m na ọdụ mma mana ebe ofe ọkụrụ ọpa akwụkwọ sọnsọ ebe ahụ ebe ụlọ eziri point dị m mma na ahụ ndị ọzọ niile gbabas na-ekwuwaziri ike na-ekwu ị ga na-ekọta na muzik kọta ya kọta tafawa balawa mba ọ kwukwara maka tafawa balawa Nna, thank you very much. Okay, Kreviko. Biko interview ko moji Kreviko ha ko se excuse biko. Then kachipo is kachipo. Nwa musu ndị amaghị ibe akọrọ. Ndị njebe na ibe m na-eje. Na-eje na ibe m na-eje nje. Yes, that's not leave oge nkele alone. Adando. I was in an interview here today. Only carry a try na this interview. Somebody like Kokoma can try, you know. Much I represent you. Onye carry try na ọ bụrụ na abụghị ya na-eme onye ọbụla na-achọ ka ọ bụrụ n'ọnya. You see, sometimes somebody like that can present one, you know, or another person for highness, you know, those one they can present, they can answer question. Okay, for a long time when we present you. Onye nwoke bụrụ ka ọ jụrụ ajụjụ. Onye nwoke bụrụ ka ọ mere interview. Because onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ n'ọnya, ọ chọrọ ka ọ bụrụ steeti, a na-agba otu a prime minister nọ. Onye ma nke o kwesịrị ime, ahapụ onye mee ya, onye nke a n'ọkwa. Etu onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ n'ọnya, but ọ bụrụ like that. Sọsọ ihe mere na Chineke achọghị inye anyị Biafra, ọ dị maka okwu ọ na-ekwu. Because Chineke achọghị inye anyị. And imekwu America chọrọ inye ya Pluto. Even what with this China they move. Even America are comfortable with it, and at the same time, even some part of NATO are not comfortable with it. So how we follow things, and the way things are, America and even some the European I forgot that now. Therefore, will be a stop to all this terrorism, breeding terrorism in Africa. Yes, and they are that now if they allow these people to continue to breed, you know, they don't have effect. So they want to quench it here. So no, you may know. But then, my career, mba the o nwere ka nsi afụ this interview no men oge interview mere oge nkele o mee oge nkele interview na oge nkele onye anwawo onye enye Biafra ọkwa ịghọtago nyanwa na onwe ya na-eme oge nkele interview watch ife ọwụ na the only thing nchọkụ na watch ahụ okwu dị mmanụ na-ekwu n'ikpeazụ okwu ọ na-ekwu n'ikpeazụ ka unu ya ama the meaning of this interview. Una for that na this interview na my as investigation interview.
Yes, investigation, yes. Ana m afụ this interview as an investigation interview because ajụrụ onye a ajụjụ iwu ọchị ihe niile ajụrụ oge nkele bịa nwoke ma ihe hapụ ihe hapụ ya nọrọ ebe a debe ibe sọrọ kparịba m nsogbu adụrụ ndị otu oge nkele so ana m afụ ya as an investigation interview because iwu ọchị ya ọ jụrụ ya maka ọbata obie ọ kweruru ife ọ zara ya maka ọbata obie automatically ọwụrụ datina n'ọgwụ nwaka bịara jụọ ajụjụ a azaghị ife a zara gị onye this man ekwesịghị ịma datina onwere mgbe oge nkere chọrọ ka ọ bata obi pụta uche ihe oge nkere zara and the watch kwa nke ọ jụkwala ya maka awarida maazị Nnamdị Kanụ ọ kwenere ibe ọ sara ya ọ jụọ ya sa kedu ife ị chọrọ ka Europe meele go ka ife ịchọrọ ka Europe meele gị ọkọrọgbago n'elu ọkọrọgbada n'ala ọkwa ịghọtago so na this man mesiri anyway anụmasị ọ mavụ na ya eme ha chọrọ ka ha gosi na these people this man is not here for Biafra to be sincere to you and all ha mere expose here. And the other one I changed up and after 28 of that court case our leader. The White House will make something about that Mongolia Nigeria. Every year, can I imagine things? And they said, they have a lot of things. They just keep watching Nigeria. Anyway, I never go to know because here for today, and will hope. Yes, but when can I see a convict on our leader? No other possible. Now, and then man a pressure. And then were a lot of laws, American government may work that. But all the whole people in Nigeria on justice, they have to release all of them. You got to go. So Tinubu were a lot of things. Okay, Tinubu was on TV. Mayor announcement, anything Basara Sharia law is banned in Nigeria because in Nigeria, Tinubu. Ọ ga na-agba anya na ndị kaba ga na-agbagharị gburugburu maka data American gọọmenti agwaghị ife ọ kwesịrị ime and ihe niile agwara omebeghị which means na America mara abụ ihe niile ha nyere n'oge eme flush and out kpọpụta ndị niile na-asụ nsọfa na a ga-eliminate ha ncha nwebe nke o mere nna aka njụrụ na ngị onye ka ekatiri ọdụrụ katiri bụ eme nwunye. Number one, on Nigerian military, adugo compromised. Terrorists who don't command the Nigerian military. Let's assume now Nigerian military now terrorists no Nigerian military we have 40%. How many balak in us? How many balak hijack and the terrorists hijack? Let's say how we could do every 60% terrorists non Nigerian military. So now. Or they go or something as if you do something never can fight there because terrorists and a joke fighting they have the same. How do possible? So America now want to balkanize Nigeria, then Brazil Nigeria, and the Biafra because America need even Israel need the Iowa. So this NATO also some of the countries in the NATO need us. So now, our leader, our leader, Simon Apata, yes. So, like I need the Biafra. How I need the Kwalahi to be the Biafra because many countries are full of Nigeria. Abuzo Bodokoseka is a Kadi it can exist again. So, Yenine Agara Tinubu me, Mobe and we shall do possible that we may. And that means America got better because the thing is something outside to start everything. But no, I can't go back about it again. Yeah, it's silly, not again. So, we are I know our constitution. When you are going to into Messi, whatever Biafra. Whether whether I here today or tomorrow,
before our leader now put our Nobody, no, they can never give Biafra without our leader. Or don't possible. No. I know, no, other possible. Or don't possible. I want a constitution. I wish nobody can change it. So before anything, I get my election, and the election I am having the election. I have to ask which means we can any last caretaker. If you contest, I told you, I had to man I talk it. I want to worry. So when I was leader, it was him, man. We two and done about. And then I know American to the many. So many about. So you know Nigeria, emego, out of Nigeria, neme, and you know America does in good time with the British. Because British is war American about Israel by supporting Palestine. And in Britain are like America. But due to the strength of America, and Adema, na Britain. No, Britain for Utuaga na can was if you mean a Britain, we came and women were destroy America. How they made because some are not only America, but something where he because of America came where he keep there. We do those they are evil need the animal in America, only thing again all those evil hanina. And Bekuzi have na BBC ha. Where's the BBC where no Trump camera and so was anything. That's the Britain and America chopped up Britain well. So Obama interview and so what we are going to time on a Chineke achọghị Biafra ọsịsọ because I don't think Nigeria can continue gafe 2026. Nigeria I don't think na things are full things are gonna I don't think Nigeria gafe next year. Maybe military America back to Nigeria from the process of everything because Trump actually can be Christian. And also no in fact he actually did now that balkanize Nigeria. Even the man nobody that have, but if they can share Nigeria about 7 or 8 countries. At least you say, okay, we have our map. I said, stop this thing. Yes, we have our own map. The other people have their own. They have their own listing. That one they have not very people. Only thing we have our own. So others have their own. So if they share, they're no longer about that. I have our own map. So we know our territory. So Adoro. No, thank you very much. So only we can stop it. When stop it, Trump make go his mind. And then that will Nana. Because if Nigeria by himself, the vice says that terrorist during na UN meeting. Na equal against Israel. Na equal Palestinian. So all those people, one who's the America here, even Mamba sponsor against his election, this election. So Trump, although even when that's the same, the man they involved, not those. The man when some of the things they don't want to talk. How can we came out of those people? They don't want to mention them until they will be dealing with you. And they are only deal with you, know that. So you do that. You see? So over Nigeria, I got it. Let's see Nigeria, we need to America with the operation. Now for this terrorists, that is the end of Nigeria. One more things they will talk. I believe actually one after the other. And we can do the operation. The next day, I know this man I met, yeah. Now I'm going to recognize Biafra. Just like you men like Jerusalem. When you have 2 days in Gaga, everything I got. You see? We go on any recognition.
as long as they have their base. Israel personally put their own base. They can't do anything. Because military only recognition, American base there. Israel have their own base. So I we build our own country. So when they put their base, you can't do anything again. So any now, you don't want to bring that matter now because that matter is not the car. Pay it quick, that name. Every year you put it, you need one after the other. Why you hit the etiquette? You want anything that you have any option again than to bow on it. You got to go. So I'm a Biafra. Because when this man is talking, I know that Biafra. I want to Biafra. Biafra, and our leader Yapata. Because even from a court today, even the whole people now on a court, they held our leader. Thank you. Yeah. Wow, Umajani. Ayana Boon. On a fugo interview emele otolo nara n'iyi. Onye ọ na nwere ebe o specialized. Oge nke specialized na criminality. So, ya ajụjụ so jụwa ya ajụjụ ebe ahụ o specialized criminality, scam, terrorism, everything, name them. Ebe o specialized gas. So I ka o ji mana o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị USB. Achọwa ndị USB okwenu. USB okwenu. USB okwezuonu. Maka na achọghị na normal way otu unu si ekwu ọ kaala iwu BPM unu ka nwoke anyị abịa n'iti ebe Biafra abịara and onye nwa ji key Biafra onye ji key Biafra ha nwa na-eji nwoke one nata ji bịazie ọ hafụzie BPM jee chọwazie APM ọ dịkwa egwu obieze Annabai. Annabai. Dr. Mrs. Dakulekule. Annabai. Honorable Ndembo Nandegede. Annabai. Mbobo. Good evening from my side. Nama ụtụtụ ọmụ afọ na mụ hie yo. I can't after 5 na clever. O ma dị na ekelekwe m onye ọbụla nke onye chiri ya zere. Enweghị m ọtụtụ okwu m chọrọ ikwu. Asị nka mee ka ndị na-azụ aha ka ha mara na ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara na afọ ya. Exactly. Dịka ndị mgbe anyị na-agba bọọlụ ha asịghị na no be just see the play. No be just see the play na system the play. Ghọtara ihe m na-ekwu? Ya ihe m na-ekwu no be just see the play na system the play. So onye na-apụta na-azara prime minister, ịzara acting prime minister, ịzara DPM, ịzara APM. Ọdịrọ important. Ihe ụmụaja anyị chọrọ bụ action. That template ahụ Odogwu kwuru na immediately declare Biafra na woto ga na-eme from barrack to barrack. Story amụtara ka anyị hụbara Hausa na ụta ịkpọgidekwa story a na-akọ onye ọcha ka ekpere maka enyi nwoke n'aha nke na ihe dịwa aha ya Jerusalem ka ọ gịnị Elias onye nke enyi nwoke Elias eyi Donald Trump enyebeghị ha Biafra. Ya bụrụ ha onye nwoke nke ọ sụrụ ya bụ ya bụzi ebe anọ kịtazi
Oh. ụmụ ihe ndị anyị enweghị ofu pụrụ ihe ọ ga-enyere anyị. The main thing bụ onye ụlọ ya na-akpọ ọkụ anaghị achụ oke. On ground na be anyị n'ala Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ enweghị ihe na-eme na be anyị. Enweghị ife na-eme na be anyị. Kọgidekwe stori anyị na-akọ everyday gị pụtara Twitter nke na gunta nọrọ na-akọ ihe a na-akọ. Onweghị anything na-eme na our place. Nigeria kịta nọ na-celebrate gị pụta na-akọ ịbụ PM, a na-akpọ PM gị na-asa. Alakpaha ọ bụghị ihe a na-ekute n'ike ka ọ bụ tata ka ọ gbapụrụ Maazị Nnamdi Kanu ebe o ji eke ọtụ tata. Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ ya gwara ndị agha kpọwa ya onye ndu. Ihe ị na-eme ka ndị Igbo si ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ka onye si eme ihe ka ekwesị akpọ gị. Ị ga-tụ anyị nọkịta enweghị ike ịnọkịta fọsụ agha fọsụ kpọwa gị PM. Enweghị ihe nwere ike inwe PM na-akpọrọ anyị na. No. Unless we mere something, make ihe PM anyị nke anyị ma mere. Then anyị nwa ka ọ dịsịrị to consider. Anyị nwa ka ọ dịara to consider. Ọ bụrụ ụnụnwa ka gaa sekuriti nke ya na akparawa. Ụnụ pụtara na wepụ werezi ọgbata obi nso Mr. Simon Ekpa. Sometimes ụnụ gba Simon Ekpa. It's okay. Aha ya bụ Simon Ekpa. But as long as na Biafra dị concerned right now, all our only prime minister I will not do. But you know, we deputy you, you know, we acting. I am what he on a basis. And the other they claim PM, and again, no PM, we problem, and when him and I can live, we hear him PM. Exactly. He him a PM can make it. I want to him a PM and make you, which means when he did nothing. So I got that deceive all this propaganda or they're not important. They're not important. So I went with that is here I wasn't about my life at all because before this movement, I have to go in there and my boy move around prime minister and the registration of the Biafran government. So here down at the get all cousin my officially. That's officially season why I was the prime minister. Exactly. And then I go why you don't know the ground. Now to the prime minister. You are not the prime minister. And you can never be prime minister. You can never. You can never be prime minister. The video is making the machine the hammer. Man, they say I draw a massive that they can read the line. Since I have made some more before. Chile, we are amazing. Chimenez. Omego more said none the countries. And then say, oh, God, we try, here. Also, you could also get winning. And as I have, he gave me your name. He gave me your name. Somebody on that detention for 5 years, get that. See it if we are. Then outside, then when no inside, and then outside him. And they clear now by now, they clear Kakim. Just ordinary movement don't make it today now. Supreme Court, every relation, internet to break the APCs. Then somebody also will not claim no prime minister. They're important. We don't care. Yeah. You as what he was Rayaza. We are not interested. Our land is going. Yeah. Our land is going. And the way any achievement I make 1 year, yeah, November. That about 13 my area. So they go to have a good 14th. In how many days? Less than 2 weeks. 2 weeks. About 1 year, the declaration in Finland. Nothing to show for. Everything with propaganda, lies everywhere. We cannot achieve anything with the lies. Well, my sister can have the thing I was going to put at them at all. What did he do? What did he have rubbish? What if we put a part to make it safe at all? At all.
at least any time I can when the bloggers sit on a zoo. Can they have a go mana only one that parties in their off. Because when you man had a basis at all. When you man had a basis, the only two leaders I want to get out Master Nandekan and Simon Epa. On that would die for Anya and make Minnesota. I put in a hand Minnesota. I put in a hand Minnesota. So no, I'm talking about foresight. I put in a hand Minnesota while we don't believe in propaganda. That is where we stand. And according to the Okuchilek, also give the truth, and that truth we can say take it free. So with that, I want to Biafra. In that is so qua. A man of Biafra, I told you very, very far away. A man of the far away, we Biafra, when you get to give the nurse, oh, I am in this zoo. I am in this zoo. It's all we talk in Lapuru, Soludo, about the I joined the campaign and it came 1,000 gala, ye cook. They were throwing out food. Here we're for freedom, Biafra. Oh, my sister can happen. Nama, thank you very much. Chimugozi Obieze. Chimugozi. Efnani ifenne ka chimeze na-ekwu. Efnana. So onye ọwụna cannot doubt. I want to say that the lady who politician call and the contractor. Or a contractor, or a business woman, the contractor have government in a year contract or just survive. Or government. So without when a cover on the government in it. Okay, with I couldn't boy. So the more you look, the less you see. Oh, you're there. So about who is mad in a worry away about her. I don't know. I'm going to this on him. Okuya na him was the on him was the clan at all. Okuya this Okunde na Biafra ngujuru maya for na. Okunde ndị ochongaloko. Okuya was the way of pro clan on the poop at all. Mana ọ dị mma otu a. Because this program mere gosiri everything about her. I don't know why the company when Michael could check on me here, I put background able to report. And quite you know that level on a zoo can never come out when a moody here or the free or they possible. But they possible. So then when it's on way, when it's on Yoshi, it's on way. Yeah. Or through governor, or through commissioner, or through minister. Or through military somebody, or might be somebody, not a government. How that those people have corruption, then when that is true. So when it's some will share it, something, not the government. Yeah, because you know the matter is, in a true name that na. Onwekweni ọ na-eme. He can feel them when he on them, but no one is something on them. May got that I use here. Use here when many people got that propaganda. Okay. When they preach propaganda. Oh, you know, only I will call or just say I use here as a mouthpiece. Then for but all government call I don't know, but they all behind a couple of flag. You know they what is just not how they got that. So the more you look, the less you see. But when you get you pay with a minute something at all. So my sister can happen. No, thank you. Yes, Chimugozi. Yeah, the seeker. Chineke bagu me. He said. Ogologo na receive. He said na mo go wan onwe Yeah, kwa na here. He said. Then na Chimugozi. Yeah, my boy. Ọtọkụkọ bụ ya na-ada. Ọtọkụkọ nwe bụ ya na-ada. Etu a ka ọ dị. Onye ọbụla na-achọ gị ga-atagide ya kpọsị ya pụrụ isi eko ya tizi 4 pieces. Yes. Ise. Enweghị onye anyị ji nke freedom ihe anyị na-atọ bụ nwere otu a ka ọ dị nna.
our own good and our generation to come. Oh yeah, I when anything I want you guys after I will get able to say. Thank you very much. Take a God, Chineke go see again. Catch you face one them gossip around. Good night. Yeah, good night. Bo umajad. Aya si kachifu. Ola dole do kananyo ni sunu ni nunu ya la nudu ni etete nudo. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ya ka nna ya Chukwu si ya were gọziele m unu niile gọzikwa m nwa n'onwe m gọziele m Awarida Maazị Nnamdi Kanu ya na ọbata obi ya mmeri ya awụ nke fa ha emerigo n'ọka ekwu ego si meri ụmụnne m Chukwu gọziere m unu ka chi fọdụ ụmụ aja ka ọ dị n'echi niile bye bye na unu echezọkwana ọwụ na like be imetụbe aka na like button metụ aka na ya ọwụ na imetụbe aka na share button metụ aka na ya ndị ụmụnne m